Good. May the accused please. Please swear the witness in. The witness has no objections in taking the oath, my lord. Makambanya kudishini ataswala boda shtabanki isonzena tisoela observant only kuninsa kurang raku kwamle kunishin kulanga bandis. Good. The witness is put under oath, my lord. Good. The witness may testify seated. And that's I'm asking. And before you proceed, I just want to remind the witness the following. On the 19th of July, when this matter started, I informed you that the legislation under which you are charged, if I find you guilty, as I have now, and I do not find substantial and compelling circumstances, then the sentence, in terms of that legislation, is life imprisonment. When you testify, please make sure that you put everything on record so that the court can have a clear picture of whether those evidence that you have given or those information that you have given constitute substantial and compelling circumstances. Do you understand? Yingisela Ndlovu, kuna leswi va lavaka ku tsundzuxa swona hi nga siya mahlweni namuntlha. Hi ta swi tsundzuka loko hi sungula ku tenga nandzu siku lera ra ti-19 ta July. U tivisiwile mayelana na nawu lowu loko swo endleka ku u kumeka u ri na nandzu wu nga ta tirhisiwa hi ku ya hi nawu walowo leswi u swi vulaka ku u fanele ku u gwevisiwa ku yini. Ngopfungopfu loko ku ri ku huvo yi ta tsandzeka kumbe yi ta ka yi nga kumi swivangelo kumbe swilaveko leswi nga ta endla ku yi boheka ku va yi ku gweva hi ndlela yin'wanyana ehandle ni ka leswi nawu wu vulaka swona. Se namuntlha leswi nga ta swi vulavula haleni na mphawudzeni u fanele u swi tsundzuka ku u fanele ku hlamusela swivarivaleni leswaku swi ta kota ku vonakala ku himpela swi kona swilaveko kumbe swivangelo leswi nga endlaka ku huvo yi hambuka ka leswi nawu wu vulaka swona ku u fanele u gwevisiwa swona u gweviwa hi ndlela leyi u nga ta kombela yona kumbe leyi yona yi nga ta swi vonisa swona. Wa swi twisisa sweswo na Ndlovu? I understand that, my God. Please proceed. Thank you, ma'am. Mrs. Ndlovu, what is your date of birth? Siku ra February ra wena nga kombela ku nyika siku ra ku velekiwa ka wena Ndlovu. 27 December 1975. 27th of December 1975. My Lord. And correct that now we are 46 years old. Leswi vulaka ku sweswi u na malembe yo ringana 46 ane? Yes. And what Christian religion do you belong to? Kereke leyi u nghenaka yona ya Xisalwana. Va ri i yini vito ra yona? Swiss Mission Presbyterian Church. Swiss Mission, also called Presbyterian Church. Are your parents both still alive, your father and your mother? Vatswari va wena hi vumbirhi ka vona va hanya na ni vula mhani na baba. Kuna Mike. Only my mother, my Lord, is surviving, is still alive. And how old is she? Makhe bona vana malembe yanga. Kuna 82. She's 82 years old.
And how many children do you have? Wena iwe shemazulu. Ba wena bana bangani? anon'wana. I have no child. I have no children. And then, in which high school did you pass your matric? Did you matriculate? Matric ya we uipase kwi high school le ungapasa ko matric. Vari vitrayo. Ngubunyana Ngunyani. High School. Yeah, the name of the high school, my lord, is called Ngunyani High School. Ngunyani. Ngunyani. And in which year did you pass your matric? Ilemberi. We pass Ilemberi matric. 1995. Back in 1995, my lord. And then when were you employed in the SAPS? Se ashpursen usungule kutera kona ri loko kachiwa kutera tani porisa kure Ilemberi. 2004. In 2004. And then when were you promoted to be a sergeant? Se u tlakusiwe rini ashpursen ku uba sergeant. I'm not sure. 2013, 2014 kwala. I'm not sure of the exact year. It could have been in 2013 or 2014 when I got promoted to be a sergeant. Yes. As you testified that your mother is 82 years, who is financially contributing to her? Se manje uhlamselele ku makhe sebakorele bana malembe ya 82. Se imani munhu abahlayisako imali laba nyika kumali ku va kota ku hlayiseka. A ni swi tivi sweswi ku a ni tshami ni karhi ni vulavula na yena. My lord, I have no idea. I don't know at the moment, at this moment, because I do not have constant communication with her. Mara yi hola mudende. But I know that she's a pensioner and she earns pension money. And then maybe before you were arrested, who was financially contributing? Kumbexani loko no vutisa hi ndlela leyi. Loko we u nga se ya jele, u nga si khomiwa. I mani loyi a hlayisa makhe hi mali? A ni n'wi hlayisa. I did. How many children were born out of your family, from your parents? How many children were born from his family? Eka ndyangu wa ka N'wene, mitswari we mi ri vangani? Mi ri vana vangani eka ndyangu wa ka N'wene? 7. 7, no? They are all still alive? Hinkwavo va hanya? Hi salary 5 to ilovile. No, my lord, only 5 of us are still surviving. There's only 5 who are still alive. 2 passed away. Audrey is gone. Audrey Ndlovu, Somisa, the younger sister or the elder sister. Indeed, my lord. Yes. 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 Out of the 5 of children, where are the other children staying? Se ka va makwenu lava va fayila va nga sala lava ka n'wina ma hanya. Handle ka wena van'wanyana va tshama kwihi? 2 ila Joni, lowun'wana tshama Davidson, lowun'wana tshama Winnie Mandela, 2 ile Bushbuck Ridge. My lord, of the surviving siblings,
two resides here in Johannesburg. One lives in Detention, and another one stays at a place called Mandela. And two lives in Bushbuckridge. Yes. And it's further correct that you were arrested on the 7th of March 2018 and you have been in custody since then. Isona ke kusukisela siku lero nga khomiwa hi rona kufika namuntlha u le xitokisini u pfaleriwe xitokisini siku ra kona ku ri ti 7 ta March 2018 so Sure. yes, that is correct. Mrs. Ndlovu, now that the court have found you guilty on all the charges of murder and conspiracy and fraud, how do you feel about it? Se Mandlovu se wa swi tiva ku court yi ku kume u ri ne nandzu huvo yi ku vone u ri na nandzu ka milandzu leyi u nga hehliwa hi yona hinkwayo ya ku dlaya na ya ku boha xikungu xa ku dlaya na ya fraud. Se va la ta tiva ku u titwa njhani hi sweswo swi khome njhani sweswo? Ni twa ku vava hi ku swilo sweswo hinkwaswo a ni swi endlanga mara loko court yo yi ku yi ni vona nandzu a ku na lexi ni nga ta xi endla. It pains me, my lord, and the reason, my lord, is that I didn't commit all of those crimes on which I am found guilty. But then if the court's view is that I'm guilty, there's nothing that I can do. So you understand that she didn't commit all. She said all of those crimes, she said she didn't commit them. She didn't do any of those. Ms. Ndlovu, there's anything that you want to say? Good. Sikole si Mandlovu ulava ku swi vula na? Sure. Yes, there is something that I would like to say, my lord. Yes, you may proceed. Nga mahlweni Mandlovu. Ka ti-family hinkwato kusukela ka family ya ka Mabasa, ya ka Mashego, ya ka Motsa, family ya ka hina ka Ndlovu na family ya ka Homu ku ya hi n'we timbirhi ta n'we sweswi mi ti byela ku mi ni nga dlaya maxaka n'we a ni tivi nchumu mara ni kombela mi ni rivalela tiso u tiva hi Xikwembu. Imanyana kwalani Mandlovu. My lord, I'd like to say this, and this is, my lord, directed to all these families that I would name. Firstly, the Mabasa family, the Mashego family, the Mota family, the Ndlovu family. To all these families, my lord, I'm saying that I know that they think that I'm the person who is responsible for killing the members of their family. But that is not so. I did not do it. The truth is only known by God, my lord. However, be that is as it may, my lord, I'd like to ask them to forgive me. Xin'wanyana Mike kaya tiya u khongela. And further, my lord, to that, I'd like to say to my mother back at home, I'd like to say to her to be strong and pray. Na va makwenu wa mina leswi va ni tekisa swona risesi wa vona risesoko a ku cinca nchumu. Yeah, my lord, and also to my siblings, I'd like to say to them, I'm still their sister. Nothing has changed. They should
continue to regard me as they did. Xin'wanyana emoyeni wa mina na kurhula xiboho lexi court yi nga xi teka na xi amukela. My Lord, I have also made peace with the court's decision, and I accept it. I welcome the decision of the court. I've made peace with that. And a ni kwatelangi munhu. And I'm not angry with anyone or at anybody. Lexi endlaku ni rila I ku vanhu lava nga lova emaxaka ya mina a ni va rhandza. The reason why I am crying, my Lord, is because the people who died, all those who passed on, are my relatives, are family, and I loved them. Sergeant Mabunda, a ni ku kwatelangi and a ni ku khomangi hi mbilu a wu endla ntirho wa wena. My Lord, this is now directed to Sergeant Mabunda, the investigating officer. I'd like to say to him that I'm not angry at you or with you. I am bearing no grudge against you. I accept that you were just doing your work. Na judge xiboho lexi nga xi teka na xi amukela. And also to the court's decision. I accept the court's decision. Xa ku hetelela maphorisa hinkwawo n'wa mina escota inkomu a ku na laha mi nga ni komba ku mi ni khome ku fana na xiharhi a mi ni khome ku fana na munhu so mi nga heteleli le ka mina ntsena. My Lord, now lastly, this is to all the police officials, all the police personnel whose job was to escort me. I'd like to say thank you. In the treatment that you meted out to me, you never treated me as an animal. You gave me good and human treatment, and you should continue to do same to other people. And I should not be the last person to be treated as such by you. na xikombelo xa ku hetelela a ni n'wi byerile na advocate Suku na social worker leyi nga ta Khosi Mampuru last week ku loko court yi pfumela a ni kombela ku yisiwa Johannesburg prison na le prison se a ni va byerile eKhosi Mampuru mara loko ri court ya pfumela ni ta kombela ku va ni heleketa Pitori ya teka swibalo swa mina. My Lord, now this is my last request. I've informed counsel who is representing me in this matter, Mr. Sopo. My humble request is that I be allowed to serve my prison sentence at the Johannesburg Correctional Center, Joburg Prison, that is. I've also informed the social worker who came to see me at Khosi Mampuru prison. And I've also informed the authorities there at the prison of my wish to serve my sentence here at the Joburg Correctional Center. My Lord, if this is permitted, I would appreciate that I be escorted back to Khosi Mampuru to collect my belongings in order to come serve my sentence here at the Johannesburg prison. Xin'wanyana xa ku hetelela ni khensa Xikwembu ku va xi ni hlayisile ku sukela ni khomile ku fikela sweswi. And now this is the last thing that I'm going to request the court to allow me to do, and that would be to thank God. To thank God for having taken care of me from the beginning up to this very last moment. Mrs. Ndlovu, why do you want to serve your sentence at Johannesburg prison? Se Mandlovu, engandzela ku lexi xi ku endla ku u navela ku loko ya jele u ya tirhela xigwebo xa wena u ri laha a Johannesburg prison i yini?
family ya me ya ku tala ya le side ra Joburg Kgoshi Mampuru a swi tika ku vata mara loko ndi Joburg a va tshama va kota ku ta hi ku a swi va vevukela hi transport so Pitori swa va tikela. My Lord, the reason for this request, it's because most of my family members are living in and around the Johannesburg area. Even when I was first imprisoned here in Johannesburg, it was easier for them to gain access, to visit me, to come see me at the prison. But since I had been taken to Pretoria, that is at Kgoshi Mampuru prison, my Lord, it has become a daunting challenge for my family to travel to Pretoria, Kgoshi Mampuru prison to see me there. They would have issues with transport, attaining transport in order to be able to see me there. So that's the reason why I'm asking the court to allow me to serve my prison sentence in an area where my family would be able to access me easily. Thank you, my Lord. I have no further question for you. Cross-examination. Please, Honourable Court, my Lord. Ma'am, can you just explain to the Honourable Court, you say to the family members of the deceased individuals that you request them to forgive you. For what? Mando, ute ka ndyangu kumbe ti-family ta lava nga loveriwa te u kombela ku va ku rivalela u lava ku va ku rivalela yini Hikuva timbilwini ta vona sweswi va ti byela ku va kume mudlayi wa maxaka ya vona and I mean I'm asking for forgiveness, my Lord, from them because I know that in their hearts and minds they think that a person who killed their family members, it's myself. I'm saying I'm not the one who killed their family members. But then I don't understand your answer in respect of that you accept the court's judgment and the court's finding that you were in fact guilty of murdering and incitement to murder the rest of your family. Kambe anisitwisisi ku sweswo u nga swi vula tano njhani Mandlovu hikuva hala tlhelo ku ri wena wa amukela ku va khoto yi teke xiboho lexi nga xi teka ku va yi ku vona u ri na nandzu wa ku dlaya wa ku kucetela ku hlohlotela ku na van'wanyana va ndyangu wa wena va dlayile. I xiboho lexi khoto yi nga xi teka lexi endlaku nuku ni kombela ku va ni rivalela i ku vo timbilwini ta vana yi va ti byela ku hi mehe ni ri a hi mina ni kombela ku va ni rivalela ka leswi vo a va ni tekisa swona a hi swona. That's the court's decision, my Lord. That is what the court has come to find. But I know that in the hearts and minds of these family members, they think that I am the one who committed this. But I'm saying I'm not. And that's why I'm saying to them, please forgive me. Because that is how they perceived me to have been the person who killed the family members. Ma'am, although this court cannot direct where you are to be detained, can you just elaborate and inform the court why were you detained in Kgoshi Mampuru? Ambile ko kurku kahle kahle ngaku khoto yi hava matimba kumbe nge swi koti ku va yi lerisa ku u ya tirhela xigwebo xa wehe kwihi kambe xivangelo xa ku va wena u tekiwa u yisiwa a Kgoshi Mampuru i yini u nga hi hlamusela u navanyana kwalaha kumbe ku hlamusela hi xitalo ku leswi nga vanga ku va ze va teka va endla xiboho xa ku u ya tshama le Kgoshi Mampuru i yini a ni ri court tshembisa loko va ku ni fanele ni ya Kgoshi Mampuru hi ku na munhu un'wana court u ri mehe a ni n'wi vulavurisi so hi wa chava ku a va a ri na mehe eSun City eJohannesburg prison. There was an instance, my Lord, when I made my appearance. I was in court at Tembisa. It was said during that appearance that there was someone who was also incarcerated at the Johannesburg prison.
and this person said that he or she was fearing for their life, and that I was not talking to them, so that I should, and because of that, it was said that I should be taken to Mampuru prison. I put it to you, ma'am, that you were transferred to Mampuru maximum security prison because you planned the death of the investigating officer. Uri wa ku byela ke muyimeri wa mfumo Mandlovu ku lexi nga endla ku va ku susa va ku yisa le Mampuru laha swi tikaka na ku munhu a nga baleka kona I ku wehe a wu ri ku pulaneni ka ku dlaya mavundla. A ni swi tivi ni sungula ku swi twa namuntlha a ni swi plana njhani na mani hi ku a ni ri jele. I don't know about that. I have no knowledge of that. And my lord, it's my first time to actually hear about it. How could I plan that? With whom could I plan such a thing when I was in custody? Are you telling the court that you are unaware of the cases opened against you for that? Se mari tangwanyani Mandlovu ula hlamusela ku na ti case leti anga ti pfula mavundza nga pfulela to wehe nandzu leyi anga ku mangalela hi yona a wu nga swi tivi na sweswo. A ni swi tivi ku a ndzi tshama ni chajiwa hi swona ni sungula ku swi twa namuntlha. I don't know about that, my lord. I've never been charged about such or over such cases. My first time to hear about that today. I put it to you, ma'am, that your words of remorse or forgiveness and your tears today is meaningless. You do not really. Mihloti ya wena na marito ya wena ku va u kombela ku rivaleriwa a ya na ntikelo a ya vuli nchumu. Ai ka me swi na ntikelo mara loko ye advocate Williams a swi fananga ka swi na ntikelo hi leswi ya swi vonisaka xiswona. Oh, well, that's your opinion. That's how you view it. To me, what I've said, it is meaningful. As please on the court, no further questions. You want to read? No examination, Madam, please. It is common cause that you received well over 1.39 million rand. What happened to that money? Mandlovu, swa tiveka ku amukele mali yo ringana kumbe ku tlula 1.39 million rand. Se la tiva ku humelele yini mali yaleyo? Yi helele ku mali yaleyo? I'm asking you this question because when during the trial and argument on marriage, it became clear that you didn't give your aunt any cent, and I've accepted that as true, and you gave the reason why you didn't give them the money is because they didn't want to involve you in the negotiations or the burial arrangements. So you took that 139,000 rands. This is the reason why I'm asking you. Mandlovu, xivangelo xa ku va jaji va ku vutisa xivutiso lexi I ku nkarhi luwa loko nandzu kha wu tengiwa u ta swi tsundzuka ku na nkarhi luwa loko va karhi ku ri na tinhlamuselo kumbe kha ku vulavuriwa ku kanetaniwa hi leswi swi nga humelela va te wena anti wa wena kumbe mantsongo wa wena a va nyikangi nchumu na peni a va yi kumangi sweswo jaji va ve va swi teka ku I ntiyiso va ve va swi amukela tanihi ntiyiso hambileswi a ku ri vumbhoni lebyi a byi kha byi vulavuriwa nhlamuselo ya wena ku hikwalaho ka yini u nga va nyikangi mali u te hi ku a va lavangi ku katsa kumbe u va un'wanyana wa lava va endlaku ku va lulamisela ku kota ku lahla se va ri a wu va nyikangi nchumu ka mali liya yo ringana 139,000 leyi u nga yi kuma eka pholisi a wu va nyikangi nchumu ka yona se hi swona leswi endlaku jaji va ku vutisa xivutiso xa ku
ka mali liya hinkwayo Mandlovu yo ringana 1.39 million mali liya u endleni yona yi helele kwihi? loko ni la ku vulavula hi witness loko mo ku anti mbela makhintsongo ni n'wi nyikile mali tanihiloko ni vuri ndzhaka funeral ni yile ku mali a yi hakeriwanga hi nkarhi wa yiwani ni yile ndzhaka 2 weeks ni fike ni n'wi nyika 15,000 a nge pfumeli hi ku sweswi a ni ri mbilwini ya ye i tibyela ku mimi ni nga dlaya n'wana ye xin'wanyana loko va ku nteme a va nga pfumeli ku va ni katsa ka swa funeral endzhaku ka loko se ku lahliwile hayi ku a ku ri nkarhi wa funeral hi ku hi nkarhi wa funeral hambi ye iva u vurile a ku ni fike ni ya xava xixevo xin'wanyana yini loko u hlaya swo tala ni nge koti ku swi hundzisa hinkwaswo leswi swi vulavulaka nga lehisi pani rhangala. My Lord, if the court is referring to the evidence given by my aunt regarding the funeral of witness, I did give her money. It's just that just there, I have found that she did not give Mrs. Holmo anything except the 200 rands which was used to augment the meat during the evening when her cousin testified to that event. So we are not going to say whether he gave. I have already made a ruling that she didn't give the 15,000, which is says he went to Senin with the Mabasa, the deceased, in count, what is count number 9? Also 7. Count 7. Now I want to know what happened to the money. Mandlovu, u fanele swi twisisa ku laha hi nga kona sweswi hi mayelana na ku tenga nandzu u fanele swi twisisa ku se ku na swiboho leswi nga tekiwa. Xin'wanyana xa kona i ku xiboho lexi khoto yi nga xi teka i ku yi tshemba ku wena a wu va nyikangi nchumu va bohe tano se u nge swi hlamuli swi phikiza sweswi eka nkarhi sweswo eka nkarhi wa sweswi hi nge hi kani tanihi swona wena wo tiva ku xiboho xa vona ku fana loko swi va nge va ku vone u ri na nandzu hi laha hi nga yima kona xiboho lexi va nga xi teka mayelana na sweswo i ku a va nyika nchumu u lo humesa mali yo ringana 200 rand ya ku engetelela xixevo na leswi nga vulavuriwa hi mzala wa Eva se hlamula leswi swi nga xivutiso nkulu ka xivutiso lexi hinkwaswo ku mali liya hinkwayo yo ringana 1.39 million yi helele kwihi ku humeleleni hi yona hlamula sweswo. ya witness makhwaya ni n'wi nyikile len'wanisa le hakeriwa after 6 months ya Audrey ni renovate yindlo kaya jabe Tombstone ya yena xava na Tombstone ya baba and an supporta family na n'wana yena. My Lord, regarding witness, I gave them the money, 15,000, and I contributed towards the funeral. The money that I received as a result of Audrey's death, I contributed towards the burial. I bought a tombstone for her as well as for our father. I also used some of the money to renovate the house back at home, and some of it to support the children. ya ka Morris Mabasa ndzaka funeral hi ku mina family ka Morris a ha ri na vuxaka bya kahle ndzaka funeral until ni khomiwa ni yile ka voho ni famba na makhwa Morris hi ya Hardware hi ku a ku nga ri na self drive ni n'wi xavela self drive na ti-gate ta yi2 ni n'wi hoxela na Jojo tank. Self what? Or self yini? ni ye ka Mabasa Self-drive, okay. ni fika ni n'wi byela ni ku na mali leyi nga sala ya tipholisi ni fambe na yena makhiluya. Imanya kwala imasunzi semanduma. My Lord, with the money that I received after the death of Morris Mabasa, before saying what I did with the money, I'd like to say that even after the funeral, I still maintained good relations. I had a good relationship with his family. I helped his family even after the funeral. I went with the mother
to a hardware shop to buy material in order to improve their place of residence. I bought her mesh wire. I also installed a JoJo tank at the place of residence. That's the water tank, my lord. Sorry, because when we talk about the late Maurice Mabasa, then the money goes to 1.4 or 5 because she received in addition 155,000 rands from the employer in the American embassy. So that amount then it goes up. Swin'wanyana leswi fanele ku tsundzuka Mandlovu I ku wa vona loko se hi vulavula hi rifu ra Maurice timali hinkwato leti nga ti kuma ka mali leyi ni nga vutisa hi yona ku sunguleni ya tlakuka yi ya henhla hi ku laha Maurice a tirha kona ka valungu va yela tirha kona va ku nyike yin'wanyana mali va ri kumbe mali yo ringana 155,000 ka American embassy laha tirha kona so a ka ha ri 1.39 million se yi va kwalaho ka va 1.4 to 1.5 million rand se ya tlakuka loko se hi vulavula hi Maurice wa swi twisisa sweswo Mandlovu loko ndzi tsundzuka kahle American embassy mali leyi nga nghena ka akhawunti ya me va nyike 115,000 leyin'wana a ku ri maintenance ya n'wana ya 760 ya n'hweti na n'hweti. My lord, if my memory serves me well, the money that was paid to me into my account by the American embassy, that is the late Maurice Mabasa's employer, the amount was 115,000 rand. And after that, they deposited a monthly amount of 750 rands, and that was towards the maintenance of the child. That's what I recall, my lord, regarding Maurice. Thank you. I can't. Is there anything else that you want to put on record, Ms. Ndlovu? Swikoho swin'wana leswi u lavaka ku swi vula Mandlovu. A na ha hlamusela laha loko mi ku mi nga vulavi swi lehile. A na ha hlamusela hi family ya ka Mabasa. Ndzhaku ka sweswo. My lord, I was still continuing to explain regarding what I did with the money, and I was still on the Mabasa family. Okay, fine. Please proceed. Nga mahlweni ke. Tanihi loko ni ku mi byerini ku vuxaka bya hina a bya ha ri kahle. Ndzhaka loko ni hoxe ti-self-drive teto na ti-gate na ti-JoJo tank teto. Makwa Maurice, every month ni hoxela mali. Xin'wanyana. As I said that I had a good relationship after the burial of Maurice. I installed around his family's yard a mesh wire fence, a gate, a JoJo water tank, and after that I kept on sending Maurice's mother money on monthly basis. And swi endlangi xihundla ku mali leyi nga sala ka tipolisi. A ni vulangi ku yi hume xikhwameni xa mina. Hi ku liya le American embassy yi hume endzhaku ka lembe. And I did not keep it a secret or make it a secret to them that the money that I was using to help them came from a burial policy, a funeral cover policy. I informed them of that, and the money that was paid by the employer, American embassy, it only came after a year after his burial. Mhleleni suka Johnny ni ya eGiyani ni fika ni teka makwa Maurice first born ya Maurice ri voningo na sesi wa Maurice Lusete hi famba hi ya la ka factory ku endliwa ti-Tombstone ni ya depositela Maurice Tombstone ya 25,000 so a na ha ri ka process ya ku yi hakela loko ni ta khomiwa. My lord, I then left for Giyani, went to Giyani, where I collected Maurice's mother, his firstborn child. His name, the child's name is Rwoningo, and his sister by the name of Lucette. We went to a funeral parlor where I deposited a tombstone of the value of 25,000 rand for Maurice. I was in the process of paying for that tombstone when I got arrested. And xin'wanyana Mike luya loko ni endla swilo na makwa Maurice
a nga ri na xihundla hikuva a kota ku a fonela justice ya nga brother Morris ni ri ko so na justice wa swi tiva swilo sweswi hinkwaswo ni vulavulaka swona i wa swi tiva justice ene na ye i kokwala court wa nitwa. My Lord, everything that I did with the deceased mother, Morris' mother, she did not keep that a secret. She informed the whole family. And whenever we would have conversation of the plan to help each other, she would then inform the brother, Justice. He was aware of everything that I was doing with his mother or for his family. He's here in court, he can hear this for himself. Well, what I wanted to know, are all the expenses that she mentioned coming to the value of 1.4 million? Se leswi lava ku swi tiva swilo sweswo hinkwaswo leswi u swi hlayaka ku hi leswi u nga tirhisa mali eka swona swi fika eka mali yaleyo ya 1.4 million. Sweswi a ni karhi ni ringeta ku hlamusela hi swi swa Morris a ni ri ka sungula ni va ni vutise hi swa ka Manlusi sweswo swa ni vulavula hi swa ka Mabasa swa Aldrin ni hlamuserile se a ni hleketa ku va ni vutisa hi swona. My Lord, I thought that I was going to be given an opportunity to explain about the expenses that I incurred or what I spent on the families who lost their loved ones. You first asked me about Aunt Lucy's funeral, and I also explained something about the expenses that I incurred regarding Audrey. I was now at the point of explaining the expenses that I incurred regarding Morris Mabasa's family. No, I get that. You know, I just wanted to have a picture of what happened to the money. Hey, She said she used the money, if I understand you correctly, all the 1.4 million to all the members of the family. That's how I understand it. Naswitwa sweswo Mandlovu ntsena leswi a nga ta twisisa ku hinkwayo mali leyi ya 1.4 million leswi u nga yi tirhisa swona u yi tirhisela va ndyangu kumbe va mindyangu leyi va nga loveriwa na. A ni yi tirhisa na vona. Yes, I spent that amount for the families. Any question arising out of the question that we put to the accused to the witness by the court? None, my lord. Yes, Mrs. Just one, my lord. Ma'am, I put it, Ms. Ndlovu, I put it to you, you did not spend that money that you received from the policies on the family. You spend it at the casinos. Bari u je casino mali a u yi tirhisangi hinkwayo u yi tirhisela va ndyangu kumbe ka mindyangu leyi va nga loveriwa a wu va pfunangi hi yona mali yaleyo bari u yi je a casino. A swi koteki casino ko a ni ri i ndhawu leyi a ni entertaina ka yona mara ni vula ku loko ri ni spende casino a ni ta lava ni casino ku ri ku ni na mali. But that's not possible. It's impossible. I do not deny that I would spend time at the casino. That's where I used to entertain myself. But when I had the money, I would have no reason to go to the casino. My lord, I'm not going to go further in the cross-examination. Thank you. Thank you, ma'am. You may go back to your... Concealment of ungathelela hala ya akusindela. Thank you, my lord. That will be the defense case, my lord, in mitigation. Confirm that with that. Yes, my lord. Just want to confirm. Mr. Ndlovu, I understand that you have no other witness that you want to call to testify on your behalf in mitigation. Is that correct? Mandlovu ni twa ku va ri ntwisa ku va ri ku hava vanhu van'wanyana ku hava timbhoni tin'wanyana leti u nga tsakela ku ti vitana ku ti ta kota ku ku pfuna ku kombela ku oloveseriwa xigwebo hi swona. Nkarhi sweswi ni ta ku a ku na loyi ni nga n'wi vitaka kumbe a ni ta vita mhaki so a ni byeriwanga ka ha ri na nkarhi so na rito man'wana na At this point in time, my lord, I would say that I have no witness to call. I would have loved to call my mother, but I was not
inform time has slipped, but she's not here. I would say that there are no witnesses to call. I'm not even aware if director is present here in court. I'm saying so because I haven't seen him. I did not see him. Thank you. You may remain seated. Ngatsamansi, Ndlovu. Aggravation. As pleased on court, my lord, the first witness of 4 witnesses is Ms. Sharaz Mashekhu. It's not going to be long, my lord. It's just witnessing victim. It's already testified. Yes, but the financial and emotional impact of the death of the deceased, my lord, was not placed on record. And especially in regards to the child, there was a child involved in this of Brilliant Mashekhu. Or the child of Brilliant. Yes, my lord. Okay. She is in the box, my lord. Please swear the witnessing. As it pleases you, my lord, I hope that the court doesn't mind doing the swearing in while she's seated. Now let her stand up. Minga ima man Mashekhu, kombela kumima mdenge bana. Kuna leswi mi sivelaka ku mi nga hlambanya ku hlambanya ku tiboha ku mi ta vulavula ntiyiso kuna leswi mi sivelaka ku mi nga hlambanya ma. She has no objection, my lord, in taking the oath. Se mahlambanya loko ku mahlambanya ku leswi mi nga ta swi vulavula hinkwaswo ku ta va ntiyiso ntsena ntiyiso wo helela. Yimisani voko ra n'wina ra ku dya mi ku mi kombela xikwembu xi mi pfuna mi vulavula ntiyiso. She is now placed under oath, my lord. Thank you. You may Ngatshama hansi. As pleased on court. My lord, that's in respect of count 12. Mrs. Mashekhu, you've already testified in respect of the murder count of your grandson, Mr. Brilliant Mashekhu. Is it correct that Brilliant Mashekhu was a father when he was taken away from you? Mina neri masunga ku mi tshame mi ta nyika vumbhoni mi hi hlamusela ta ku lova ka Brilliant Mashekhu. Hi swona ku loko nkarhi lowu a nga lova hi wona a ri na n'wana a ri baba. Yes, he was a father, had a child. I have a picture of the child. That's the child that I'm showing you. That's Brilliant Mashekhu's child. Anna, 8 months. And the child was 8 months old. 8 months old when Brilliant Mashekhu was brutally killed. Loko a dlayiwa hi ndlela leyi a nga dlayisiwa swona ku vava Brilliant. N'wana loyi a ri na 8 months. Anna, 8 months. Yes, that's correct. The child was just 8 months old. And how old is the child now? Sweswi se i tani kwihi? Anna, 5 years. So she was graduated at 12. The child is now 5 years old, my lord, and the child will be graduating on the 12th of this month. And in whose care is this child? U hlayisiwa hi mani n'wana loyi? It's like one. In my care. In your care. Hi n'wina mi n'wi hlayisaka? Yes. And Mrs. Mashekhu, if I might ask you, how old are you? N'wina mi na malembe mangani Manzi? 1949. I was born in 1949. So you are now 72 years old. 72. Mina 72. Yes, that's correct. And is it correct that you are still working? Hi swona ku ma tirha? Until No, not at the moment. I'm not working at the moment. And your shop that you had? Shopo ya n'wina leyi a mi ri na yona yi helele kwihi? shopo yi kona nga ku ya tirha a yi tirhi swona ndzi ri baha wa ka mehe u etlela a yi hetlele hi ti 5 ta September last year mara a yi tirhi swona. The shop, it's still operational. I'm still running the business, but it's not as before. My husband passed on back in September, on the 5th of September. So since then, this shop was not at its optimal best. Okay. September, when your husband passed away, was it this year? A ku ri lembe reri loko va hetlela mukhalabye? 2020 lembe leri nga No, last year, 2020. Okay.
Can I then ask you, ma'am, if you can explain or put in words the emotional impact that the death of Brilliant Mashego, your grandson, had on you? So mi nga kota ku swi hlamusela hi marito ndlela leyi swi nga mi khomisa xona emoyeni wa n'wina embilwini ya n'wina ku lova ka Brilliant Mashego. Ni nga hlamusela. Yes, I believe we can do so. Can you explain to us? Hlamuselani. Ndi yimile kumbe ni tshamile? Nele? Ni tshamile. Ndi yimile. Do you want me to stand up or I You should can sit, just you're emotional. You Look, can just elaborate and mi twe ku inform. vava mi ngo hlamusela mi tshame hansi mi ngo Ku hlamusela. lova ka Brilliant ndi twe ku vava ngopfu. Yeah, I was Brilliant a yi le n'wana loyi a ngo go velekiwa hi le ntukulu wa mehe hi ku a ndi yo teka sesi wa ku le makoti wa mehe a ta ndzi velekela Brilliant. Ndi tshama ndi langutisele ku n'wana wa n'wananga wa wun'we leswi mhakwa ya nga ni valelisa a ku ya ntirhweni a ndi nyika yena ndi fanele ndi n'wi hlayisa ndi n'wi hlayisile. My Lord, I was extremely pained by the death of Brilliant. This was a child who, although was a grandchild, I regarded as my own. The accused sister, who was my daughter-in-law, gave me this child to look after when she left to go look for work. And I took it upon myself, my Lord. Made it my business that I should look after him. And now that he's gone, Se ulovile se kunjani manje lapha? Sweswi ku lovile ndi bonga mfumo lowu nga tsikiwa hi Xikwembu xi khipa a mpfunguru wa ku pfula matilo xi ndzi pfulela matilo xi ndzi humesela a mfumo lowu wu nga famba wu ndzi lavela n'wana wa mina loyi a ni nga mi tivi ku ni ta mi kuma kwini a va mi lahlekisile lero a ni tivi swa ku a ni ta mi kuma kumbe a ni nga ta mi kuma a ndzi swi tivi kambe ndzi khensa wo mfumo ngopfu swinene namuntlha ku hlupheka ka mehe ku voniwe hi Xikwembu ku voniwa hi tilo ku voniwa hi mfumo kambe mfumo lowu wu nga endleli mina ntsena a wu endleni vamakwerhu hi ku vugevenga bya ha ri kona. Yeah, my Lord, I'm grateful to the authorities, the government, for their efforts, for having found him, because I believe that on my own I could not have found him. Perhaps even today I would be here without knowing what happened to him. And I also would want to take this opportunity, my Lord, to thank God, the greatness and His mercy for showering His mercy on me. I would like to say once more to the government that they should continue to do the kind of work that they did, because, you know, crime out there, it's still there. So they should keep up the good work. ma'am, and financially, can you just explain to the court, how do you survive? Se sweswi eka nkarhi wa sweswi mi nga kota ku hlamusela ku mi kota ku ti hanyisa njhani, mali yi kona, ma kota ku ti hlayisa kahle mama? La ni nga ko a ni na nchumu a ku na mali leyi ni ngo ndi yi veke kwini, mali leyi ni ngo yi ta ni hlayisa. Lexi xi ni vavisaka i n'wana loyi hi ku sweswi se ni kurile loko ni ti langutisa masiku ya mina se ni kurile. A n'wana loyi loko ndo fa ndi n'wi siya na 6 years 5 years yini i ta sala hlayisa hi mani? My Lord, at the moment I have nothing. I have no money. There's nothing that I would say I've saved somewhere or tucked away somewhere in order to use later to look after myself. But what is of great concern to me, my Lord, it's this young child, this grandchild that I'm having. I'm old now. What if I were to pass on and leave the child at 5 or 6 years old? Who would look after this child when I'm gone? That's my utmost concern. Ma'am, can you explain to the court, where's the mother of the child? Mani wa n'wana lowani i kwihi? N'wana wa n'wana u tiyele nara ndi nge ku byela swa ku u kwini
hikwalaho ni nga ze ndi teka n'wana ndi vona ku ngaku a nga lawuleki swona se ndi ku swi ngcono ni teka n'wana. She's gone with the wind. I can't tell you where she is. So that's why I decided to take this child under my care. And today, sitting here after hearing that the accused has been convicted of the murder of Brilliant Mashego, how do you feel? Se namhla simkhoma njani mititwa njani loko mitwa leswaku muyehliwa asisiwa vamakhi wa Brilliant u kumeke a ri ni nandzu wa ku dlaya Brilliant, sweswo swi mi khoma njhani? Wa tiva hi swo ka ndi siku ni nga vulavula ndi ku yini Nomia neti I don't know what to say. I'm overwhelmed. It overwhelms me. I can't say. I can't tell. My Lord, I cannot say. It's difficult. It's hard for me. Mrs. Mashego, and lastly, have you ever received any contribution or assistance from the accused? Mi tshama mi kuma ku pfuniwa, a tshame mi pfuna Nomia. Ku na leswi a nga tshama mi pfuna hi swona? No, I've never received anything. No further questions, my Lord. Good. Membership, listen carefully. There may be some questions. You've got to understand that we want your assistance so that we can impose appropriate sentence on the accused. Yes, Mr. Soko? My Lord, I have no questions for you. Would I be correct that when you testified the last time, you indicated that the Ndlovus didn't even participate at the funeral arrangements of your grandson, Brilliant Mashego? Hi swona ku loko mi ta ro sungula mi ta nyika vumbhoni mandzeta mi hlamusele ku loko Brilliant a lahliwa va ka Ndlovu a va hoxanga xana? Abazange abahoxanga va la ku n'wi vona, abazange va la ku n'wi vona. They didn't even want to come see him. They didn't make any contribution, my Lord. Yes, that's correct. The accused has made a plea to various families, including your family, that she be forgiven because in your mind, she says it's not, she didn't commit this, but she believes in your mind you think she is the killer. How do you respond to that? Manzi, muhehliwa loko a karhi a kombela ku oloverisiwa xigwevo laha lexi a nga xi hlamusela ku eka mindyangu hinkwayo leyi nga lahlekeriwa u kongomisa na le ka ndyangu wa n'wina ku n'wina mi nga lahlekeriwa hi Brilliant Mashego. U kombela ku mi n'wi rivalela, wa swi tiva ku a timbilwini ta n'wina na le miehleketweni ya n'wina mi hleketa ku hi yena, kambe yena a hi yena a nga dlaya Brilliant. Mi vini sweswo? Loko ni tsundzuka ku n'wana wa mehe u ve kombela rivalelo hi swo leswi ndzi swi endlisaka ka Nomia, a ku mhaka ni rivalela hi ku ndi n'wi byerile ndi ku u nga ha yi ka Nomia va ri wa dlaya. My Lord, if I remember correctly, I warned Brilliant not to go to Nomia, that is the accused. I want him not to go anywhere near her because it was said that she's dangerous, she kills people. Nomia nga zanga mi rivalela ka n'wana wa mehe, nga mi dlayanga. Loko a yo mi rivalela a swi li ngcono kumbe a mi ba mi vavisa a swi li ngcono. Sweswo swa ni twi ku rivalela u ni rivalela yena. So I don't know what forgiveness she's asking for. My Lord, if she perhaps assaulted him and inflict some injury on him,
it would have been something, but not instead of killing him. So what forgiveness would she ask for? Any? None, my lord. Any? My lord, maybe one, my lord. Yes. Thank you, Lord. Ma'am Mashiho, when you testified on the first time, you never said that you want Brilliant not to go to the accused because she's dangerous. Loko mi vulavula ro sungula mi hlamuselang ku mi n'wi byerile ku a nga yi ka Nomia hi ku va ri wa dlaya i nghozi wa dlaya mi swi vula sweswo. Ndzi vula leswi ni nga tshami ni swi vulavula mbilwini ya mina. No, what I'm saying, my lord, is that something that I thought I should have done. In my heart, I'm talking to myself that I should have done to warn him not to go to her. Thank you, my lord. Thank you. Thank you, Minister. You may step down. Next witness, my lord, is Ms. Lucy Mshwana. She's also going to be short. She testified. Yes. On the main trial. So the witness in, then you just stand up from the mission, and then you'll. Imani lenge mdate mi kwa nkarhi wo tshama hansi ku na leswi mi sivelaka ku mi nga hlambanya na. Awu. She has no objection, my lord, in taking the oath. Ma hlambanya ku leswi mi nga ta swi vulavula ta va ntiyiso ntsena ntiyiso wa helela. Loko swi ri tano yimisani voko ra xinene mi ku kombela Xikwembu xi mi pfuna ni vulavula ntiyiso. Ni kombela Xikwembu xi ni pfuna ni vulavule ntiyiso mahlweni ka huvo. The witness is sworn in, my lord. Mi nga tshama hansi. Mrs. Mshwana, if I may ask you, can you just, it is on record already that you are the mother of witness Madala Homu in count 1. Can you tell the court how old are you? Se a swi tiva leswaku n'wemi mhani wa witness Madala Homu loyi ku nga nandzu wo sungula ka leyi hlayiwaku leyi rhwexiwaku muhehliwa. Se na ta tiva ku n'we hi vukhale mina malembe yangani. Ni wa 53. I was born in 1953 85 ta January. on the 5th of January 1953. You are 67 years old. Leswi vula ku sweswi mina malembe ringana 67. Yes. Yes, that's correct. Ma'am, can I ask you, when the deceased witness Madala Homu was still alive, we know that he was employed, did he assist you financially with your expenses? Madala loko a hanya a tirha. Se a mi pfuna ku mi hlayisa hi mali na. Swinene. A lot, yes. And if you can explain to the Honourable Court, what has the financial impact of his brutal death been on yourself and your family? Se leswi a nga mi siya Brilliant, I mean loyi witness Madala Homu leswi a nga lova se mi sale mi ri njhani hi swa timali leswi a ku ri yena loyi a mi hlayisa hi mali na n'wina na ndyangu wa n'wina. I hlupheko ntsena kaya ka mi bava ku tirha mali liya ka sasa no hola ku ntsena. My lord, all that we are enduring it's suffering. It's all suffering. The money that we are able to use to sustain ourselves, to support us, it's the SASA grant that I receive on monthly basis. Can I then also ask you, ma'am, what has the impact emotionally had of his death on your family? Timbilwini ta n'wina tanihi ndyangu ku lova ka yena swi mi khome njhani? Hey, ni twe ku vava. Ni twe ku va ni vula ku na vabuti ni vamakwerhu va xisati. Kahle kahle mana n'wana loyi a lavi na ku n'wi vona
eku ri la ka me va makulu ku va khumbi ngopfu sweswi loko ni ya valela ni ku na famba va buti va lo pavalala hi xivindzi. My Lord, this extremely affected my family. It extremely pained us, myself, my brothers and my sisters. They are all affected emotionally by the death of witness Madala. To such an extent, my Lord, as I was preparing to leave for Johannesburg, coming to testify today, when I went over to him to say goodbye, I'm going to Joburg, you know, that devastated him. I just left him lying there in pain and crying. And if you can elaborate, who did you leave where? Miseva Butikwe, eZanini kwale kaya eRhulani. back home in Zanin. Yes. Hey, Who did you leave there? Iman lo mngamsela. Ekaya Zanin. Noel Mushwana. Man, Noel Mushwana. Noel Mushwana, yebo mbuti wangwe. My brother Noel Mushwana. I left my brother Noel Mushwana in Zanin. Okay. Can I then also ask you, the accused today testified that she wants to ask you to forgive her. For in your mind, you might think that she killed witness Madala Omo. What do you have to say to that? Moehliwa alen uhlamusele leswaku ukombela ku mu rivalela hikuye u ehleketa ku atimbilwini ta n'wina le mihleketweni ya n'wina mi hleketa ku hi ye a nga dlaya Madala we se n'we mi ri yini sweswo mara yena u ri a hi yena mi ri yini sweswo. A ni swi koti ku rivalela n'wana wa me a ri huma. I can't forgive her, my Lord. That was my only child. Madam. May it be noted, my Lord, for the record that the witness at this point in time is sobbing and overwhelmed. Yes. Ma'am, may I then also ask you, how does it feel to know that the relative killed your son? Ku tiva leswaku n'wana wa n'we I dlaye hi xaka swi mi khoma njhani swi mi titwa njhani hi swona sweswo. Ni twe ku vava ngopfu. It's extremely painful. Leswi a nga ni endlela swin'wana i kulele la nhlaneni wa me ene a ri n'wana sesi lava nga mamevele vana. My Lord, she grew up under my care. That is the accused. This extremely pained me. It's extremely painful. She's my sister's child. Grew up under my care. No further questions, my lord. Any cross-examination? None, my lord. When did she testify? My lord, she testified. Was it before the daughter? Yes. It was before Efa Omo. Yes. What Oh yes, I got it, yes. 10 August. Mrs. Mishwana, on the 10th of August, you indicated that since your son was buried, it was the first time on that day, some almost 8 years later, that you saw the accused. Yes, please. Can Manushwan,
Ta kota ku hlamula swivutiso? Valata a ni ri masungula ku a mo sungula ku tala namuntlha mi tshame mi ta siku leri mi nga ta hi ro sungula a ku ri ti 10 ta August ka lembe leri nga ka rona se a ku hundze malembe yo ringana 8 se a lovini madala ne se hi swona ku kumbe a mo sungula ku n'wi vona Nomia siku leriya ku sukusela loko a lahliwini madala siku leri mi nga ta hi ro sungula laha hubyeni. Lero ra merero. Yes, that's what I said. Thank you. Any questions? None, my lord. Any questions? None, my lord. Thank you very much. You can see the Chanel, Madam Shwalane. Next witness, my lord, Justice Mabasa, there's 4 children. He's in respect of Mr. Yongwani Maurice Mabasa, on 7, he's also testified in the main trial. He's just here to explain to us the children, the position. Justice. This is the last one. And then Jabu Mshwabu in respect of Amele Mopa. There's also children. And then Colonel Margaret. So she's not going to be long. Please swear the witness in. As a previous Malo, Kwambila Maviti National. Justice Mawas. Kuna leswi ku sivela ku justice ku u hlambanya Xikolo. wa hlambanya ku vumbhoni bya wena byi kava ntiyiso ntsena ntiyiso wo helela loko swi ri tani u nga yimisa voko ra wena u ri ku bya ku ni kombela xikwembu xi ni pfuna ni vulavula ntiyiso. Kombela Xikwembu xi ni pfuna ni vulavula ntiyiso. The witness is sworn in, Malo. Thank you. You testify seated. Mi nga tshama hansi Mabasa. Mr. Mabasa, in the main trial, you've already explained that you are the brother of Mr. Yongwani Maurice Mabasa, the deceased in count 7, who was the romantic partner of the accused. So hlamuserile Mabasa ku ri loko ha tenga nandzu ku we umakwenu wa Maurice loyi ku nga nandzu wa vu-7 lowu hehliwaku muhehliwa u hlamuselela ku a va rhandzana na buti wa wena so Ntiyiso. that's correct my lord. Mr. Mabasa, is it correct that your brother left behind 4 children? Hi swona ku makwenu wa wena u siye vana vo ringana 4 Ntiyiso. correct? Can you explain to the court how old are these children now? Mi nga hi hlamusela malembe ya vona ku siyana ka vona vana lava ku va tanihi kwihi hi vukhari. Rivoningo Mawas. Una 32. How many? 32 years. 32 years. Yes. Shongi Mawasa. Una 27. Musa Mabasa. Una 20 this year. Niko Mabasa una 50 this year. My lord, of the 4 children that the deceased left, the firstborn child is Rivoningo Mabasa. Rivoningo Mabasa. Rivoningo is 32 years old. The second born child is Shongi, who is 27 years old. The third one is Musa, who turned 20 years old this year. And Nico, that's the last one. And the fourth and the last one, who turned 15 years old this year. And it's correct that their father passed away when some of them were still young. Say, 6 years ago, the deceased passed away. Can you tell the court what was the emotional impact of his death on his 4 children? say, loko va lova hi swona Mabasa ku loko bava wa vana lava makwenu Maurice loko a lova a va ha ri vantsongo
ku se kunze marimbe yo ringana 6 a lovile makwenu se xivutiso i ku swi va khome njhani atimbilwini na le moyeni ya vona. ku ri xiyimo lexi a xi tika swinene. It was a difficult situation. It was a difficult moment. Very difficult. Okay. And financially, can you tell the court financially how did it impact on your family, the death of your brother? Se swimi vavise ku fika kwihi hala timali ku siwa makwenu eka ndyangu wa wena. A swi tika swinene hi ku a ku loveni ka boti i nkarhi lowu a va ri ka a ku planeni ka ku ti hakela ndhawu ya vona na vana va vona, so swi vuye hinkwaswo sweleswo swi tsemeka hi xikarhani na vo va nga tiyimiselanga na hina hi nga rawe ku nga humelela swilo swo fana na leswi. Yeah, it was unexpected. It impacted on his plans. At the time of his passing on, he was in the process of planning to build a house for himself and his children. So it was a difficult moment for our family. It's something that we never expected, so it negatively impacted on us. Can I ask you, did the accused at any stage contribute and assist your family with raising these 4 children? Aba humesa mali yo hlayisa vana lava va pfuna ndyangu wa ka n'wina ku pfuneta ku hlayisa vana lava ku va kurisa. Kusukela loko mufi a lahliwile hi Mugqivela, Rosemary u pfuke hi Sunday a suka famba. A ku na nchumu lexi mina ni xi tivaka kusuka ka tlhelo ra yena a nga va ka xi endlile laha kaya. A ku na nchumu leswi a swi vulavula laha swi vuye swi ni hlamarisa ngopfu. Why a tlhaya mahlweni a hemba ku ri ku wa swi tiva ku a nga endlangi nchumu. Nga lesi ngopfu phela mabasa. No, my lord, the Sunday after the funeral, Rosemary just up and left. She did not contribute anything. She did not help with anything to the family. What is shocking to me, it's that she came here and said the things that she said here. Now, my question is, why continue and lie when she knows that what she said that she didn't do? Can you explain to the court what did she lie about? Loko a ri laha u hlamuseli ku ri yena u fika a vekela fence, u hlamuseli ku ri u fika a xava tijojo, u hlamuseli ku ri u fambini a ya endla Tombstone, u hlamusela ku ri yena loko a nyika mali a tlhela va byela ku i mali ya tipholisi ta Port Morris. A tlhela a hlamusela ku a va ni fonela mina va ni byela ku hi loyi Rosemary u humesi mali yo nghena. A ntiyiso sweswo a nge si tshama swi endla sweswo. My lord, all that the accused said when she was in the witness box, that she installed a fence around the yard of the family house, that she installed a JoJo water tank, that she erected a tombstone, that she gave my mother money, and that I was informed whenever she made these contributions. It's all lies. She lied about all of that. Can I then also ask you, you heard the accused when she testified and she requested you and the rest of the family members to forgive her, not because she murdered them, but because in your heads you might believe that she murdered them. Umtwile loko khara a hlamusela lanwani lehiwa loko aku u kombela ku ni n'wi rivalela mabasa hayi hikuva yena a swi endlile, hayi hikuva yena a dlayile, kambe hikuva a tshemba leswaku a timbilwini ta n'wina na le mihleketweni ya n'wina mi hleketa ku ri yena. Umtwile loko a vula sweswo. Ni mutwile. Yes, I heard that. And what is your response to that? U ri yini hi sweswo ke mabasa?
mina ntsena ni ta n'wi rivalela loko u ni byela ku i dlayile kwihi boti wa mina u dlaye boti wa mina ya n'wi cukumeta ku fana na ndzwana nhoveni like u n'wi dlayile kwihi loko u rhanga ni byela ku u n'wi dlayile kwini hi kona ni nga ta kota ku ni rhanga ni hleketa ku swa fanela ku ni n'wi rivalela na a ni byeli ku n'wi dlayile kwihi. My Lord, Okay. I can only forgive her if she can tell the truth as to where and how did she kill my brother. You know, my brother was killed. She killed my brother and like a dog and thrown in an open field. So if I could get to know as to how my brother died, perhaps I could find it in my mind as to whether I can forgive her or not. And can I then also ask you, how do you feel about the fact that your brother was killed by the person he was in a love relationship with? Simkhoma njani ku tiva leswaku makwenu u dlayiwe hi munhu loyi a rhandza na yena? I don't know what to say to her. No further questions. I'm at a loss. Cross-examination? My Lord, maybe one question, my Lord. Yes. Yes. Mr. Mabasa, before your brother passed away, where were these children living, these 4 children? Vana lava a va tshama kwihi loko a nga se lova Port Morris? Va tshama na vo mana vona. The children are staying with their respective mothers. Thank you, my Lord. When you testified, when you were testifying, sir, you indicated that the relationship between your brother and the accused was rocky one, and in particular, you indicated that she was complaining about your brother's other child. Is that Tiniko? Musa. Yes. Mabaza, loko u ta ro sungula u ta nyika vumbhoni la u hlamusele leswaku makwenu na mehliwa a va tshama va karhi va holova nkarhi wo tala nakona ku mehliwa a rila hi n'wana wa makwenu loyi va nge Musa. So yes, that's correct, my lord. And did I hear you correctly that she was accusing your brother that she is making Musa to undermine her? Hi swona ku ni swi twe kahle ku u te Rosemary mehliwa a vula leswaku makwenu a endla ku n'wana loyiwani a nga n'wi hloniphi. Correct? Any question arising out of this? None, my Lord. Good. Thank you, Mr. Mabasa, you may step down. Tile Mabasa, mi nga Jabu, suka kwalano. Mshapo. Please swear the witness in. As the court pleases, my lord. Mhlapho, kwanti khuluma lephi le mona? Sesotho. O na le bothata ba go ikana? Wa ikana hore bopaki ba hao e tla ba nnete, mme ke fela nnete e felletseng. Ha o le jwalo ke kopa o phahamise letsoho la hao la ho ja. Re hore ke kopa Modimo a nthuse ke bue nnete. The witness is sworn in, my lord. Sorry, the names again in Tlhapo. Mabitso a hao hape o itse ke mang? Jabulani Ndlovu, my lord. As it is the Honourable Court. Mr. Mshapo, can you explain to the Honourable Court what was your relationship to the deceased Zanele Mota in count 9? Zanele Mota, nele eng sa hao o no tsebana jwang le yena ka mantswe a mang? Relationship le Zanele and I had a relationship. I have children with her. The one ke Jabulani Ndlovu Mandlovu.
u hlamusela leswaku yena a rhandzana na Zanele una vana na yena. And can you tell the court how many children did Zanele Mota bear? Zanele Mota una tete vana baba kae? Babararo. 3. You may testify seated in that. O ka dula fatshe o fana ka bopaki ba hao ntate tla ya dula hona mo. Yeah, she had 3 kids. Can you tell the court and how old are these kids? O ka re hlalosetsa hore bana ba na le dilemo tse kae ka bona? O moholo ke ngwanana o na le 14. The first child, it's a girl. She's 14 years old. Bashmane ke 12 le 10. And the rest are boys. They are 10 and 12 respectively. O rike arna bana ba nharhu Zanele Mota wo sungula inhwenyani angana malembe yo ringana 14 mando o rike lava vambirhi van'wanyani vafana majaha va siyana hi malembe 10 na 12 ku siyana ka vona. Mr. Ndlovu, may I ask you, what was the impact emotionally on your children after the death of Zanele Mota? Taba ya gore ba siwe ke mme wa bona bana e ba tshwere jwang moyeng o ka kgona go tlhalosa gore ba tshwere jwang teng? Ba tshwere haholoholo wa ngwanana. It affected them badly, more especially the girl child. O na le moholo ha ntho e etsahala, so o na utlwisisa betere. My Lord, when this happened, that is the passing of their mother, the girl child was old enough to comprehend, to understand what happened. So this negatively affected mostly the girl child. And if you can elaborate, negatively affected, what do you mean? O tlhalose he ke kgone ho utlwisisa gore ha o re e mo tshwere hampe o ra gore o tlhalosa eng o re ha o mo tshwere hampe. O tlo mthola hore hangata o ya ka morando. O dula di 1 wa lla ka mo. By that, my Lord, I mean that her behavior changed. In most of the time, you'd find that she would go and sit by herself at the back of the house and crying most of the time. So lena ha ke tlo comforta ke mella le yena by that time. And it would also affect me. I would cry myself, trying to comfort her at that time when it was mostly affecting her. So no botata ke o mongwe mnyane. So at the moment, this point in time, the problem that I'm experiencing, it's mostly with the young child, the youngest one. What is that problem, sir? Bothata ke eng ka yena o monyane? Ke nana hore ho bana ba bang ha o tla o sa tshene o na le nkane o na le hore o na le wa tine ya ka pele o na le ho tla a le from straight, maybe bana ba bang ba bua ka bomme hore jwang jwang. So ntho e ntenne hore a be motho o na le violent hanyane. My Lord, the youngest child became now negatively affected in this sense, in that the child tended to be a stubborn person and short-tempered, and sometimes he would be affected and pained by simply hearing other kids talking about their mothers. He would come away from the street into the house crying, and it has turned him into a slightly violent person. And there's school attendance and scholastic abilities, that it affect them in any way in their school performance? Mo etseng ha bona mosebetsi ya bona ya sekolo e ba tshwere jwang ba ntse ba kgona go ithuta go kena sekolo hantle ka ntle le bothata?
Ka sa hopola ke selemo sefe ke la tlameha hore ba tjhentjhe kaofela sekolo ba ise sekolo se seng because ba la hloleha that year. So sekolo for now ha ke tsebe nkare ba beterenyana. My lord, it was quite difficult bad in that I had to change them from the initial school, take them to another school because they failed. They could not do well at that school. So I took them to a completely different school. But at the moment, I would say that they are doing much better. And ultimately, sir, can you tell the court, how does it feel to know that Zanele's aunt was convicted for her murder? Jwanong, e o tshwara jwang, o ikutlwa jwang go tseba gore e ne le anti wa Zanele, o leng hore o la fumaneha a le molato wa go bolaya Zanele. Nna o tloha mathomong ka pelong ya ka ga le ke tseba hore ke yena, empa ka hobane o la threaten-a bana go ba nka from nna nako ya funeral. So since ne ntse le jwalo ntho ke thabelang ho gore o foundile guilty maybe ha no kgona hore a etse ntho ntse a etsa ho batho ba hao. So maikutlo ka a ba relief, but My lord, I would say that I'm relieved because all along from the beginning I knew that it's her. You know, from incidents of her threatening to take the children away after the funeral, I knew that she's the one involved. And my lord, I'm happy that she would not be able to do what she was doing to her family now that she's found guilty. Who wanted to take your children away? Ke mang na batla ho nka bana ba hao? ke mme o la etsa meeting wa hore ke ntshe 75,000 hore ba tla nka ba O tla meeting after funeral. after funeral. 75,000 tla ntshiwa ke mang? Mere ke tlameha ntshwe ke nna It's your 25,000 for ngwana. One or one. It's the lady over there. I'm referring to the accused. After the funeral, she called a meeting and said that, demanded that I should pay 75,000 rand for one child. Otherwise, she would, if I would fail to do that, she would take the children into her custody. And how did that make you feel? So, e o tshwere jwang taba eo? O nna go tsebeng ha ka hore ke ne ntse ke tseba hore ke yena a ntseng ntho. So pelong ya ka ne ntse ke tseba hore nka tlohella motho a nke bana ba, obviously maybe o tlo etsa ntho a entseng bana ba jwalo ka entse ho mme wa bona. Empa my lord, in my heart, I knew, in my mind, I knew that I shouldn't let her take my children because I knew that she would do to my children what she did to their mother. And I then also ask you, did the accused at any stage contribute financially towards your family after the death of Zanele Mota? Ola ba thusa ba lelapa la hao mora hore Zanele Mota a hlokafala. ha ba thusa A ba ka thusa ka tjhelete? ba No. thusa. No, she never contributed. She never did. And the accused today in her evidence said that she would like the families of the deceased to say to them, forgive her. Not because she killed them, but because in your minds you might believe that she killed them. What do you have to say to that? Go na le se a se buileng ka nako a ikopela gore lekgotla le monolofaletse tlhahlobo. O itse o kopa ba lelapa ba mo tshwarela, o kopile tshwarelo ho bona. E seng ka lebaka la hore o bolaile, empa ka hore dipelong tsa lona menahanong ya lona le nahana hore ke yena motho ya bolaileng. Jwanong o reng ka se? Go na le seo ka se arabang ka se? Re a tseba hore o bolaile and ntho tse a di etsang ha na remorse for ho bolaya, ha na taba le hore ho etsahalang ho batho ba ka batho ba ba nkelang batho ho bona. So o ntsa tswela pele ka maka go tshwong hore ha ona ntho ya ikopelang tshwarelo, o bua fela nje o fetisa. My lord, she's just saying that for the sake of it. She's lying. She has shown no remorse. She doesn't care about the families of the people that she took away their loved ones. We know that she's the one responsible. She did kill.
Thank you, my lord. No further questions. Any explanation? Thank you, my lord. Mr. Ndlovu, at the time when Zanele Mota passed away, it's correct that at that time she was staying with the accused. ka nako a hlokafetseng ka yona Zanele Mota ke nnete gore o ne a dula le molatofadiwa le a dula le mokosi wa ke Na sa dulile na permanent. Na ile mo. No, it was not a permanent arrangement that they would be living together, but yes, she had gone to her, that is her place, the accused place. And at that stage, where were the children? Ka nako yona eo santsane a ile go yena mokosuwa ke batla go tseba he gore bana bona ne ba le ko kae. Bana dula le mo. They were staying with me. Maybe, what was the reason for Zanele to go and stay with the accused at that time? Lebaka le ntseng gore Zanele a tsamaya le dula le mokosuwa ka nako eo ke eng? Ntho e ntseng gore a tsamaya le go yena go mokosuwa a le dula yena ka nako yona eo e ne ile Ona chakile. it was a visit. She had paid her a visit. Thank you, my lord. I have no further question. Any No re-examination, my lord. Mr. Mota, I just want to share with you about the evidence emanating from the affidavit which the accused signed and which was used in her bail application. And the affidavit is dated 11th October 2018. It says, the deceased Zanele Mota was my brother's child from my father's first wife. She had 3 children. She previously used to stay with her boyfriend, the father of her children. However, due to her bad behavior, her boyfriend chased her away. She came to stay with me, leaving behind the 3 children with her boyfriend. She was unemployed. What is your comment to that? Mamela he Ntate Ndlovu. She says she was a bad person. You chased her away. She left the children behind, and she was unemployed. What do you say about it? And drinking. Ke batla go tseba he ntate sa pele ke batla go tsebisa fela gore ka nako e mokosuwa a etsa kopo ya beili o la etsa affidavit date ya affidavit eo ke di 11 tsa October 2018 o la hlalosa gore mokosuwa e ne le moredi wa abuti wa hae o tswalang ke mosadi wa ntate wa hae wa pele a ba hlalosa hape le gore pele a tla go tlo dula le yena o na dula le boyfriend ya hae ka mantswe a mang wena o la tloha he ka maitshwaro a seng hantle a mabe a tlo dula le yena wena o mo tebetse ka lebaka la tsela e na e tshwere ka teng ne le motho ya leng gore wa nwa a ba sia bana ho wena a tlo dula le yena ba tla o tseba he gore o reng ka seo. Ntho haholo e mo isitseng kwa ke gore o na batla education, o na batla o thola loan ya student loan. A tsebe gore la sign one student loan, but na ya mo ka o check the first time I lo check Ne la o re ne la bi ya tsebe. But what I know, as far as I know, the main issue that prompted her to go visit there is because she was searching for money. She was looking for money to study, to go forward with her education. She wanted to
have some kind of student loan arranged for her by the accused. I don't know whether that was signed eventually or not. And I can't recall whether that was the first or second visit to the accused or not. She further testified that, and I quote, I single-handedly took over the cost of the burial, which amounted to some 60,000 rands. I later requested her boyfriend to hand over the 3 children so that I could take care of them, but he refused. He was so much interested with the policy benefits than anything else. What is your comment to that? Se seng sa se buileng ga fana ka bopaki yena ka bolena ka molomo wa hae o la hlalosa hore yena a le mong ka ntle le thuso ho batho ba bang ke yena ya ntshitseng tjhelete ya ho pata Zanele Mota o re o ntshitse tjhelete ka lekanang 60,000 rand o la go kopa wena hore o mo fe bana ba le ba bararo o hanne ka seo seo no batla o se tseba fela ke hore the insurance policy di patetse bokae fela jwale le go tla le batla o tseba hore o reng ka seo na ka funeral active cost ya funeral o la hana hore re mpate runa because una re nemkentse society ka ba ka la hore re netse ba situation ya bozane zane I don't know about the costs. I don't know how much it cost to conduct the burial itself or the funeral. But she refused to show us the expense of the burial. We, as family, knowing the situation at Zanele family, we had her registered or covered by a family burial society scheme. That's where she was covered for those expenses. hobane Zanele inele mme ha na la teba ke auswa ya means inele motho wa hlokomelang batho ba So Zanele was a mother herself. bana ba itre le ka mo ha bo na le bana ba mlatelang ba Yeah. banyana She also had her siblings. She had these 3 kids, so we then thought that it would be prudent to have her covered by the Family Burial Society. Finally, how often have you met the accused? Finally, makgetlo a makae bophelong ba hao mo no kopana le yena mo Kusung. ke kopanile na habedi fe itu I met her only twice. Counted her only 2 times. Thank you. Any? No questions, my lord. None. Thank you very much. Tatenkapo re a leboga o feditse he o kana tloga mo. My lord, then the last witness is Lieutenant Colonel Elmarie Alta Meiber. The report I've marked it as Exhibit DD, double D, my lord. So the witness is please. As the court pleases. Madam, could you state No, do you consider it to be binding on your conscience? I do. Do you then swear that the evidence that you are about to give will be the truth, the whole truth? If so, raise up your right hand and say, "So help me God." So help me God. Thank you. Your surname, my lord? Yes, you may testify seated. My Lord, I have a bit of a problem here. The people shall share the space. Yes. Before you proceed, Mr. Soko, are the expertise of the witness in this case? No, my lord, not So in we this case. can take care that they will be taken as if they were read into the record. Indeed, my lord, I don't know. Good. As please, Honourable Court. My lord. Colonel, ma'am, is it correct that you're Lieutenant Colonel in South African Police Service, stationed and attached to the Investigative Psychology Section,
criminal record and crime scene management as a criminologist? Yes, I am. And can you explain to the court how many years service do you have in the police service? I have 27, nearly 28 years service, my lord. Okay. And then, as the court indicated, page 125 of your report, Exhibit DD, sets out all your qualifications and expertise in the field of your employment. That is correct, my lord. Okay. And also, can you just indicate to the Honourable Court, the interpreter, I'm sorry, my lord. You may testify seated. I prefer to stand. Thank you, my lord. Thank you. Lanon Mandovina Elmarie Alta Maybach, Utamseri le Shabu Toris, se una malembe ringana, Elaba Bringana 28 Academy Lash Post, Sasteraku, Terale, Recorda, criminal crime scene management, a criminologist, Catholic Ash Post, there a psychology section. Lanon car reporting Gana Yonana, Ibona Sukaka. Page losungula kufika kale ramthana leswi hlamuselaku leswi a nga swi dyondzela na ntirho lowu endlaku a ku kanetaniwi hi swona sweswo. Now, Colonel, is it then also correct, can you just explain to the Honourable Court for how many cases have you conducted these type of investigation and testified, more or less? My lord, I've worked on about, it's between 50 and 70 serial murder cases. Ori milandzu leyi a nga tirha ka yona ya ti-serial murders ya va laha xikarhi ka 60 na 70. And for purposes of drafting this report, is it correct that you had an interview with the accused in the presence of her legal representative, Advocate Soko? Yes, it's correct, my lord, on the 26th of October. Ori ti 26 October u tshame hansi na wena a vulavula na wena na muyimeri wa wena a ri kona. Okay, if we can then move to your actual report and go to page 2 of your actual report, you stated your information there, the sources of your information, because page 1 is only basically, once again, your details, as well as the aim of the report. That is correct, my lord. So if we move to page 2, it's page 7, my lord. Yes. After the, if we can go and, if you can give the court the background of the accused. Paragraph 5. Paragraph 5, background of the accused. The accused was born on 27 December 1975 and is currently 46 years old. She related that she is the second born of 7 children and reported that she had good relationships with her siblings growing up. She reported that her father passed away in 1989. Her mother is still alive and living in Bushbuck Ridge. The accused stated that she last saw her mother in court when she testified on the present matter. Whilst being detained, her brother, who lives in Ivory Park, came to visit her. She reported no developmental stresses of note. Report leyi a nga yi endla endzhaku ka ku vulavurisana na wena Mandlovu se u hlaya yona sweswi laha hi ta pfuna ku kota ku tisa ku u tsale yini kumbe u te yini. U ri ke wena u hlamusele leswaku u tsariwe hi lembe ra 27 ta December 1975 eka nkarhi wa sweswi u na malembe yo ringana 46. U hlamuserile leswaku ka vana va mhana wena lava nga tswariwa na vona mi 7 na ku a mi twanana kahle loko mi karhi mi kula ku nga ri na swiphiqo. Kambe tatana wa wena va love 1989 mhani va hanya va tshama Bushbuck Ridge. U te hetelele ku va vona loko va ta haleni va ta nyika vumbhoni laha hubyeni. Nakona ke nkarhi lowu u nga khomiwa u nga pfaleriwa hi wona buti wa wena kumbe makwenu wa xinuna loyi a tshamaka a yena a ta ku vhakela ta ku vona. Ku hava tinkingha leti u nga ti u na tona leti ti nga humelela ku fika eka nkarhi wa sweswi. The accused indicated that she attended school from the age of 7 and stated that she experienced no academic nor behavioral problems whilst at school. After completing her matric, she studied marketing at a technical college but did not finish the course. U hlamuserile leswaku u nghenile xikolo u sungule xikolo u ri na malembe yo ringana 7 na ku ri a wu nga ri na ku tikeriwa exikolweni na ku tikhoma kahle a wu tikhomi kahle loko wa ha ri xikolweni. Loko u heta matric u ye u ya endla marketing a technical college kambe a wu hetanga. On 1 July 2004, the accused joined the South African Police Service.
She underwent basic training at the Pretoria West Training Academy, after which she completed her student training at Tokoza Police Station. From 2006 to 2014, she worked at Tembisa Police Station as a constable, and then at Tembisa South Police Station as a sergeant. During her career, no departmental cases or investigations were instituted against her. At the 1 July 2004, ujoine Porisa, ulewa train wheel at Pretoria West Academy, and akashesho ulewe atira at Tokoza Police Station kusuka 2006 kuyafika 2014 outera Tembisa Police Station uri constable. Evika kusuka kwalano uya Tembisa South Police Station na au utira kona tani sergeant. Eka nkarhi wa kha u tirha hi wona a wu zangi u mangaleriwa hi milandzu ya ku humelela entirhweni kumbe ku va na leswi swi lavisisiwaku ku ya hi leswi u nga swi dyoha entirhweni. Hi marito yan'wanyana a wu ri hava swidyoho loko wa ha ri ku tirheni. Regarding her relationship history, the accused related that she had a first boyfriend at the age of 18 years. They got married soon, but he passed away in 2004. The couple had a son who passed away in July 2008 at the age of 13 years. After her husband's death, she was involved in a few relationships until she met Mr. Maurice Mabasa and moved in with him. They had a daughter who died at the age of 2 years in April 2017. Mr. Mabasa was murdered in 2015. Kuya ku anzana matimu ya sweswo va ri kusungule ku va na jaha ra wena ro sungula ra ku rhandzana na wena loko u ri na malembe ya 18 endzhaku ka sweswo ivi u vuya a lova hi 2004 loko ma ha ku cata a mi ri na n'wana loyi na yena a nga lova hi 2008 a ri na malembe yo ringana 13. Loko nuna wa wena a ku lova a wu ri na ku ve na vanyana vatsongonyana hi ku hlaya lava u nga rhandzana na vona ku fikela loko u hlangana na Mr. Maurice Mabasa loyi u nga tshama na yena a mi ri na n'wana wa nhwanyana na yena loyi a nga lova a ri na malembe yo ringana 2 hi April 2017. Mabasa yena u dlayiwe hi 2015. And in respect of the classification of the accused was convicted of 6 counts of murder, 1 count of attempted murder, 7 of incitement to commit murder, as well as 4 fraud, and 1 defeating the administration of justice. Now, if one has to classify the accused, what would that be? You would classify her as a serial murderer, my lord. Daya ka ku ba kota ku hlamusela ku munhu wa ku tikhoma njhani hi ku ya hi vugevenga lebyi nga byi endla. Hi vona leswaku kumeka u ri na nandzu eka nandzu wa ku dlaya, minandzu yo ringana 6, wun'we wa ku ringeta ku dlaya, yo ringana 7 ya kucetela ku dlaya, ya fraud, na ku kanganyisa nawu ku tirha enandzwini kwalaho. Se u ri wena u tekiwa tanihi munhu loyi a dlayaku a nga na matikhomelo ya ku tshama a karhi a dlaya nkarhi hinkwawo. Colonel, and then you also proceed in paragraph 7 and discuss the risk of the accused in able to be reoffending again. You also set out the different processes of gathering information to determine not only negative but also positive information. And what did you found upon your assessing? My lord, I will continue on what is labelled there as page 4. Nature of the offences. Yes. The FBI defines serial murder as the unlawful killing of 2 or more victims by the same offenders in separate events. The accused can therefore be classified as a serial murderer. She was found guilty of the murder of 6 victims, attempted murder and incitement to commit murder, which falls within the definition of serial murderer. Vahlamusela ke ku ya xivutiso lexi nga vutisa muchuchisi ku ri ku nga hlamuseriwa tani hi munhu loyi swi nga va ku nghozi ku fika kwihi, ku u nga ngeta leswi u nga swi endla, u ri ke wa swi tiva leswaku u kume swa kahle na swo ka swi nga ri kahle, a hlamuseli ku i yini sweswo. U ri ke hi ku ya hi leswi a nga swi tsala hansi laha u ta hlaya kusukela laha ka page 4 laha a nga hlamusela kona ku hi ku ya hi FBI va hlamusela leswaku munhu loyi a nga serial murder
loyi a nga na tshamelo ra ku dlaya I munhu loyi a dlayaku vanhu vambirhi kumbe ku tlula vambirhi a ri yexe eka timhangu to hambana u hlamusela leswaku wena ke u nga hlamuseriwa hi munhu wo fana yaloye u kumeka u ri na milandzu yo dlaya yo ringana 6 ya ku ringeta ku dlaya na ku kucetela ku dlaya se wena ke hlamuselo yaleyo hi yona yi fanelaka leswaku serial murder. The crimes before the court were premeditated and meticulously planned, well in advance. Most of the deceased were closely related to the accused. The crimes were calculated and cold-blooded in their nature. When an accused displays the lack of an emotional connection towards those to whom they are supposed to have a relationship with, as can be seen in the commission of these offences, one has to be concerned about the individual's capacity for violence towards those with whom they have a lesser emotional bond. Se barke milandzu leyiwani yi nga la mahlweni ka huvo leyi u nga kumeka u ri na nandzu ka yona I nandzu leyi u nga swilo leswi swi nga pulaniwa kahle nkarhi wa ha ri kona leswi a ku ri na ku tiyimisela ku swi endla vanhu vo tala lava va nga dlayiwa lava nga lova vanhu lava a va ri maxaka ya wena milandzu leyiwani nga endla yi bihile swinene loko ku ku wena u kombeta ku ka u nga tweli lava u nga na vuxaka na vona tanihileswi swi nga tikomba eka milandzu leyiwani leyi u nga kumeka u ri na nandzu ka yona hi fanele hi va na swivutiso ka ku swi nga va njhani eka vanhu lava u nga riki na vuxaka na vona. Proceed. It must be noted that the classification as a serial murderer is considered one of the most significantly weighted risk factors when considering the risk for recidivism among violent offenders. Se barke fanele swi veka swi langiwa kahle leswaku loko munhu o za vuriwa ku I munhu loyi a nga na tshamelo ro dlaya serial murder swi xa nkoka swinene I ku ku na nghozi ya ku va loko ku ri ku munhu yaloye a nga tshika a tlhelarisiwa ku ya tirha na vanhu swi nga va munhu loyi a nga hlamuseriwaka leswaku u na ku tikhoma hi ndlela ya violence eka vanhu van'wanyana. The accused also then continues to deny her involvement in these crimes, and what do we make of that? The accused did not take the court into her confidence to give her version of the events for which she was accused. During the interview with the author, she vehemently denied that she was responsible for the deaths of the deceased and maintained that she merely insured the lives of some of her relatives and claimed insurance money after their deaths. Perché wena awuzangi u kombeta ku u nga vulavula ntiyiso emahlweni ka huvo awuzangi u byela ntiyiso ku ya leswi nga humelela nkarhi lowu a wu kha u vulavurisana na vona lava mbhoni lava u kanetile leswaku wena u na xandla ekufeni ka vanhu lavawani kumbe ku dlayeni ka vona te wena ke u va nghenise ka ti-insurance hikuva ntsena u va pfuna a wu pfuna ndyangu na mali leya u nga yi kuma endzhaku ka ku lova ka vona a wu pfuna vona. Denial is a cognitive distortion or faulty thinking pattern. The purpose of a cognitive distortion is to manipulate a person's thought patterns in order for them to avoid taking responsibility for their behavior, allowing the behavior to continue, denying that any harm was done to the victim, and avoiding interventions. Logic tells us that anybody who has cognitive distortions regarding their offending behavior is at risk for reoffending. Perché ku kaneta ku ala ku u endlile swo karhi I swilo leswi munhu a nga swi byala miehleketweni ya yena ku va munhu a byala emavunwa I ndlela ya ku va a kota ku endla ku van'wanyana va tshemba leswi yena a lavaka ku swi tshemba hi ku ya hi khoma ka yena leswaku a ta kota ku ya mahlweni a tikhoma hi ndlela yaleyo na ku kaneta kumbe ku ala leswaku va vavisile van'wanyana swi kombeta leswaku loko u byale sweswo emiehleketweni ya wena swa tikomba leswaku na loko wo tshikiwa u nga tlhela u ngeta kambe leswi u nga swi endla. Cognitive distortions are considered to be dynamic risk factors until the offender is able to take full responsibility for the offences, accept that she has committed the crime, acknowledge the harm she has done to the victims, and seek out ways of understanding and preventing future offending. She remains at risk to reoffend.
ku byala swo ka swi nga ri kahle kumbe leswi nga mavona emiehleketweni hi swona leswi nga khombo swinene. Ku fikela nkarhi lowu loko ku ri ku u nga kota ku va na vutihlamuleri kumbe ku amukela leswi nga swi endla, swi kombeta kahle leswaku ku hava ndlela ya ku va u kota ku twisisa ku va u pfuna munhu yaloye ku sivela ku a nga tlhela a ngeta kambe leswi a nga swi endla. May I proceed? The lack of insight. Insight is the reasonable understanding and evaluation of a person's own mental processes, reactions, self-knowledge and possible violent potential. In effect, this indicates to what degree a person understands their mental and personality disorder, their aggressiveness and their need for treatment. Ku va munhu a kota ku ti languta a ti tiva leswi swi amukelelaku hi ku matwisiselo ya yena ku a twisisa ku emiehleketweni ya yena ku na yini, a ti tiva yena hi yexe, a swi tiva leswaku i ncini leswi a nga swi endlaka leswi nga na madzolonga. Leswiwani swi hlamusela leswaku munhu yaloye u swi twisisa ku fika kwihi ku yena i munhu wa njhani, i munhu wa muxaka wa njhani, na ku ri i ncini leswi nga hoxeka eka vumunhu bya yena, na ku leswi a ti khomisaka swona hi ku ya hi madzolonga kumbexani ku kombeta ku va a nga va khombo eka van'wanyana. Sweswo ke swi ta kombeta na ku u lava yini ku a ta kota ku pfuniwa. The accused lacks insight into the seriousness of the crimes and her own responsibility for it. She rationalizes it by convincing herself that it was acceptable to insure the victims' lives and claim the insurance money after their deaths. She does not have insight into her violence risk or her potential to engage in violent behavior. Perché wena a swi koti ku twisisa leswaku swi bihe ku fika kwihi leswi nga swi endla, makhombo lawa nga wa endla, milandzu leyi nga yi endla, ku va u kota ku amukela ku tihlamuleri eka swona. Leswi u ti byelaka swona i ku a swi ri kahle, a swi amukeleka ku va u nga va tsarisa vanhu lava eka ti-insurance, ivi endzhaku ka sweswo u kota ku kuma mali ya ti-insurance liya loko va heta ku lova. A wu swi twisisi leswaku sweswo swi ku endla munhu wa muxaka muni hi mayelana na ku tikhoma ka wena na ku va u nga va ku khombo eka vona. Lack of insight is a valid predictor of poor treatment outcome, perhaps because it predisposes an individual to non-compliance with attempts at remediation. Such people may lack motivation to change, may be unwilling to comply with therapy or refuse to follow rules. Ku pfumala ku va ku munhu a kota ku ti vona leswaku u na nandzu kumbe u hoxile, swi endla ku swi tika ku u nga kuma ku pfuniwa. Vanhu van'wanyana lava va pfumalaka ku kota ku ti vona leswaku ku na leswi nga hoxeka hi vona, va ala ku cinca, va ala ku hundzuka ku va suka ka leswi va ri swona kumbe va tshika matikhomelo lawa ya vona ya khale. Nakona ke vanhu va muxaka lowuwani lava ti byelaka hi ndlela leyiwani va swi endla leswaku swi tika kumbe swi nga endleki kumbe va ala ku va va kota ku pfuniwa. Colonel, and then with respect to lack of remorse, the next paragraph that you discussed, also taking into account that the accused today in her evidence said that she wishes the family members of the deceased to forgive her, not because she killed them, but because in their own minds they might be thinking that she killed them. Yes, my lord, the accused has never shown any remorse for the crimes. As a result, she shows no empathy towards the victims nor their families and has no remorse for her actions. Perché sono ku wena ke u kombetangi ku tisola hi milandzu ka leswi nga swi endla ka milandzu leyiwani. Leswiwani swi kombetana ku a wu na ntwela vusiwana na le ka vona na mindyangu ya vona, leswi nga swi endla a wu na ku tisola hi swona. And I can add to that, my lord, that I heard that the accused said that she asked for forgiveness, but she never showed remorse. She never expressed that she feels sorry for what she has done. Ku ri ku endlela ka sweswo u swi twile leswaku u ta kombela ku rivaleriwa eka vona, kambe loko wena na yena mi kha mi vulavula loyiwani a wu zangi u kombeta ku va wena u tisola eka leswi swi nga humelela kumbe leswi u nga swi endla. An offender who shows sincere remorse for the crimes they have committed can be seen in that they will be able to acknowledge that they acted wrongfully, are able to verbalize and understand the impact of their action on their victims, take responsibility for their actions and want to change their behavior.
These are positive indicators of remorse, which we didn't see here. Such behavior will inevitably be treated with more empathy, as it indicates that there is the potential for the person to reform and improve themselves. Remorse is also a motivator for change. Munhu loyi a nga dyoha loyi a kombetaka swi huma mbilwini leswaku u dyohile swi nga kombeta leswaku kumbe swi langutiwa tanihi leswi swi kombetaka ku wa pfumela ku u dyohile na ku va a kota ku swi vulavula a vula ku u dyohile na ku va a kota ku twisisa leswaku vanhu lava nga va dyohela swi va khome njhani na ku va a pfumela leswaku u fanele ku a cinca matikhomelo ya yena maendlelo ya yena sweswo hi leswi swa kahle leswi swi nga kombetaka ku munhu loyi a nga dyoha wa tisola kambe a hi swi vonangi eka wena Mandlovu leswi a swi vulaka loyi wa mbhoni a ku heteleleni loko u tikhoma hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku swi koteka ku u nga pfuniwa na ku va u tweriwa na vusiwana na ku ri swi kombeta leswaku munhu loyiwani swi nga koteka ku a ku heteleleni a kota ku cinca a kota ku endla munhu wo antswa ku va u kombeta ku tisola hi swona ntsena leswi swi kombetaka leswaku u nga cinca. Then in respect of lack of deterrence, It is clear that mechanisms of controlling criminal behavior, such as the prospect of arrest and incarceration, had little effect on controlling the accused to commit the crimes. She has substantial knowledge of legal procedures after working in the South African Police Service for nearly 14 years. However, the fear of punishment did not deter nor prevent her from engaging in criminal behavior over a period of 6 years. Swi le rivaleni leswaku tindlela leti ti tirhisiwaka ta ku lawula ku tikhoma ka vugevenga ka vanhu lava endlaka vugevenga ku fana na ku va va khomiwa va yisiwa jele va tshamisiwa ekhotsweni a swi pfuni nchumu eka ku lawuleni ka vanhu ku va nga endli vugevenga loko swi ta ka wena Mandlovu a wu na vutivi byo tala swinene hi swa nawu endzhaku ka loko u tirhe exiphoriseni ku ringana malembe yo ringana 14 ku chava ku u ta khomiwa u yisiwa jele sweswo a swi ku sivelangi a swi ku tshinyangi leswaku u nga endli vugevenga hi nkarhi lowu a wu endla vugevenga hi wona malembe yo ringana 6. and then the use of violence. Research indicates that violence of different severities and forms are correlated with one another, suggesting that a person who is at elevated risk for violence generally will be at elevated risk for more serious forms of violence as well. The probability of future crimes increases with each prior criminal act. A hlamusela ke leswaku ku lavisisa ku kombetile leswaku swi ya ku loko munhu a ri na makhomelo ya yena ya ku va violent sweswo swi nga langutiwa swi ku tekiwa swiboho leswi swi nga ta kombeta leswaku u khombo kumbe nghozi ku fika kwihi na loko ka nkarhi lowu taku swi nga endla ku a endla vugevenga kumbe a endla matikhomelo ya ku vugevenga ku fika kwihi. In all of the cases before court, the deaths of the victims were caused by violence. This display of violence gives a strong indication that it would continue if there are to be any further victims. Perché ka milandzu leyi hinkwayo leyi nga la mahlweni ka huvo ku lova ka vona vanhu lava va nga hlaseriwa swi endliwa hi ndlela ya ku va va dlayiwa hi violence leswi swi kombeta ku ri swi nga ya mahlweni loko va na van'wanyana lava ku nga va ku na nkarhi wa ku a nga kota ku swi endla eka vona. The warning behaviors. The author observed certain concerning warning signs in the behavior of the accused. For example, during the testimony in court, the accused cried when she was questioned about the murder of Mr. Maurice Mabasa. During the interview with the author, the accused again became emotional when she mentioned that she is concerned about her mother's well-being. This is indicative of her shallow emotions and manipulative behavior. She lacks empathy, remorse and guilt for her actions, even after she was found guilty. Perché lui anga tsala la yena loyi anga mbhoni leswi swi n'wi karhataku i ku va matikhomelo ya wena leswi
swi nga xitsundzuxo ku fana na ku nkarhi lowu a karhi u nyika vumbhoni hi wona a wu byeli loko u vutisiwa swivutiso hi Maurice Mabasa a wu rila nkarhi lowu a vulavula na loyi a nga tsala laha nakona loko ku vulavuriwa hi yena Maurice Mabasa u ri a wu rila na ku u kombeteke leswaku karhatekile ku mhani va hlayisekile kaya na leswiwani swi kombeta leswaku munhu loyi a nga na vuxisi ku tikhoma hi ndlela leyi u xisanaka hi kona a wu na ku twela vusiwana a wu ti voni nandzu na ku na hambiloko se u ri huvo ku vone u ri na nandzu wa vula leswaku u hava nandzu. These warning behaviors need to be borne in mind by professionals who will treat the accused during her incarceration. Porque leswiwani va fanele ku lava va nga ta va vona lava ku pfunaka va nga ti-professional va fanele va swi tsundzuka eka nkarhi lowu nga ta va u ri byele hi wona. Then in relation to criminal versatility, The accused has been found guilty of more than one type of offence, which is indicative of her criminal diversity. A broad spectrum of criminal activity speaks of her criminal sophistication, which is considered a negative factor with regards to risk. Perché vugevenga hi ku hambanahambana ka byona swi kumeke leswaku wena u kumeke u ri na milandzu ya vugevenga yo hambana yo tala leswi kombaka ku wena u nga endla vugevenga byihi na byihi leswi swi nga khombo hi wena. Colonel, did you observe any risk decreasing factors for the accused? Yes, my lord. First of all, her criminal background. The accused has no previous criminal convictions. Perché leswi swi nga yisaka ehansi ku va u ri munhu loyi a nga khombo i yini na ku ri ke xa ku sungula a wu se tshama u kumeka u ri na nandzu a wu byeli. And then in terms of substance use, the accused relates that she does not use any illicit substances. She does not smoke or drink alcohol. Perché wena a wu tirhisi na swidzidziharisi a wu dzahi a wu nwi na byalwa. And then if you can explain to the court the rehabilitation prospects of the violent offenders and the accused in particular. The accused didn't provide the court with a reason why she committed the offences. If a person does not accept, acknowledge and understand their own mental processes, reactions and self-knowledge, they will never appreciate the social consequences of their past actions or the possible violent potential they may possess. Perché loko languta timhaka ta ku swi nga koteka leswaku u cinciwa kumbe u pfuniwa ku u cinca eka leswi u nga swi endla na ku matikhomelo eka nkarhi lowu taka. Va ri ke wena court a wu zangi u nyiketa nhlamuselo ya ku xivangelo i yini lexi nga endla ku endla milandzu yo fana liya loko munhu a nga pfumeli a nga amukeli na ku va a twisisa leswi nga le miehleketweni ya yena na ku tiva leswaku swi ta endla ku a nga koti ku swi vona leswaku leswi a nga swi endla swi kombeta leswaku i munhu loyi a nga ri na ku tikhoma kahle ku fana vanhu van'wanyana kambe munhu loyi a nga na madzolonga. Until the accused is able to take full responsibility for the offences, accept that she has committed the crimes, acknowledge the harm she has done and seek out ways of understanding and preventing future offending, the question will remain whether she would feel the need to change or be rehabilitated. However, if she doesn't accept full responsibility for the offences, she is unlikely to ever benefit from any programs or interventions that might be available to her. Fikela loko u kota ku amukela leswi nga swi endla na milandzu leyi u nga yi endla na ku va u vavisile lava u nga va dyohela na ku kombela tindlela leti u nga ta kota ku pfuniwa hi tona na ku u nga ha endli leswi u nga swi endla eka nkarhi lowu taka. Loko u nga swi endli sweswo hinkwaswo swivutiso ku ta va ku wena u nge vi na ku titwa ku u fanele ku u cinca kumbe ku pfuniwa ku u cinca. Na loko u nga pfumeli u teka vutihlamuleri eka hinkwaswo leswi nga swi endla swi nge humeleli swi nga tsandza ku swi humelela ku u kota ku pfuneka na hambi wo yisiwa lomu va pfunaka kona ku u kota ku pfuneka hambiloko vo ku nyika nkarhi wa ku va u pfumela ku pfuniwa swi nge pfuni nchumu sweswo hinkwaswo loko wena hi wexe u nga amukeli. It is widely accepted that serial offenders, and in particular serial murderers, cannot be rehabilitated and that there are no specific nor widely accepted
successful rehabilitation programs for serial offenders. As a result, numerous examples exist of offenders who, when released from prison, continued to reoffend. The accused's history of manipulation, denial of the offences and lack of insight reduces her rehabilitation prospects and the possibility that she can benefit from interventions at this time. Perché se amukeriwa xitalo kumbe matlhelo hinkwawo leswaku vanhu lava va dlayaka hi ndlela leyiwani ku va dlayetelaku ko tala a va nge koti ku hundzuriwa kumbe ku cinciwa leswaku va vanhu vanene kumbe vanhu va kota ku hanyisana na van'wanyana kahle. A ku hava tindlela leti ti nga kona ti nga vekiwa leti ti nga tirhisiwaka ku va pfuna ku va tshika matikhomelo yalawo. Nakona ke va ri yi tele ngopfu milandzu leyi nga endlaka xikombiso hi yona laha vanhu va muxaka lowu va humesiwa a jele va tlhela va endla milandzu yaliya a va khomeriwe yona. Se va ri ke na vutivi na matimu ya wena ku tiveka ka wena hikuva i ri munhu wo rhandza a wu tolovele ku hembela vanhu ku kaneta leswi u nga swi endla na ku va u tsandzeka na ku tivona ku munhu wa njhani. Sweswo swi endla leswaku va munhu loyi nambi loko ko va ku ri kona ku pfuniwa ko karhi eka nkarhi lowu swi nge ku pfuni. And then, Colonel, in conclusion, what was your ultimate findings? My Lord, based on the information as set out in this report, the author is of the opinion that the accused poses a high risk for committing further acts of violence in future. Currently, there are no rehabilitation programs for serial murderers, but it is recommended that the accused participate in the available violent offender programs offered by the Department of Correctional Services. Psychotherapy with a clinical psychologist is also recommended, as is participation in other available programs during incarceration. Perché hi ku ya hi vutivi lebyi va nga va na byona lebyi va nga byi humesa la ka report leyiwani kumbe ku tsala ka report leyiwani hi ku vona ka vona va ke wena ke u khombo ngopfu ka ku va munhu loyi a nga tlhelaka a ngeta ku endla vugevenga lebyi a nga byi endla eka nkarhi lowu taka. Eka nkarhi wa sweswi ku hava ti-program ku hava tindlela leti u nga pfuniwaka hi tona tanihi munhu loyi a nga serial murderer. Va kutana ku vulavulaka leswaku ke leswi va nga swi kombelaka ku u swi endla i ku va kona eka ti-program leti va pfunaka hi tona le a jele Department of Correctional Services u ya ka psychotherapy na ti-clinical psychologist ku va ku pfuna eka tona. Hambiswiritano swi to va leswi swi tirhisiwaka loko u ri jele ntsena kambe munhu loyi a nga khombo swinene ku a nga humesiwa. It is further recommended that a copy of this report accompany the accused to prison and be placed on her file. The Department of Correctional Services would need to keep this in mind when developing her sentence plan, and professionals will need to assess the accused in future. While this may appear contrary to the statement that serial murderers cannot be rehabilitated, the reality is that at some point in the future, the accused will be released on parole into society, and any intervention, no matter how unlikely, might delay her reoffending, thus sparing some potential victims. Perché swin'wanyana leswi ke va swi commentaka ku ri khopi leyiwani ya report yi fanele yi famba na wena na yi ku heleketa a jele yi fakiwa endzeni ka fayili. Lava va le jele Department of Correctional Services va fanele va swi tshama va kha va swi tiva swi ri mihleketweni ya vona ku loko va endla plan ya ku wena xigwevo xa wena u ta xi tirhela njhani va fanele va tirhisa yo report leyiwani ku tiva ku ka nkarhi lowu taku va ta khomisa ku yini. Hambileswi leswiwani loko swi languta swi nga twala ingaku swi kanetana na mhaka ku wena u nge cinci, kambe ntiyiso i ku eka nkarhi wun'wanyani nkarhi lowu taku loko se u ta va kha u ri u tirhela jele xa wena u ta humesiwa jele kumbexana hi parole. Leswiwani swi ta endla leswaku u tlhelela eka vaakatiko i hanya ni vanhu van'wanyana, na hambiloko ku ri ku swi nge humeleli na hambiloko ku ri ku swi nga teka nkarhi loko ku ri ku swi tani swi vula ku vanhu van'wanyana swi ta ponisa vutomi bya vona loko wena wa ha tshamile u ri karhi u tirhela xigwevo xa wena a jele. However, as discussed above, the accused has proven that she has a very poor prognosis for rehabilitation
and will most likely remain a significant threat to society for the remainder of her lifetime. hambiswiritano ke tanihileswi swi nga hlamuseriwa loko kha ku vuriwa hi swona laniwani wena u kombetile leswaku wena a wu munhu loyi a nga hundzukaka hi ku olova na loko wo humesiwa u khombo swinene kumbe nghozi eka vaakatiko leswi vulaka ku hi leswi u nga ta tshamisa u ri swona vutomi bya wena hinkwabyo. Yes, Ms. Soko. Thank you, my lord. Ms. Maybe, from your opinion, does the accused display any psychological problem? My lord, it is difficult for me to answer that because I'm not a psychologist, I'm not registered as a psychologist. But based on my my years of experience and my experience with risk assessments, I do see, and that is also what I discussed under warning signs, certain characteristics that may be indicative of a personality disorder. Urke ku hlamula xivutiso xa tatani Soko u ri yena a nga psychologist a nga tsarisiwangi tanihi psychologist kambe ka leswi a nga swi twa na leswi a swi tivaka u na leswi nga hoxeka hi vuwena hi vumunhu bya wena. And further, maybe does also you have any problem with anger? Does the accused have any anger problem? My lord, yeah, apart from the anger that I observed while she was testifying in court, I cannot really say from the cases if there was a specific anger towards the victims. Urke handle ka ku kombeta vurhena lebyi a nga byi vona loko karhi u nyika vumbhoni eka vanhu lava va nga dlayiwa u ri a nge koti ku vula ku ze u nga kombeta vurhena eka vona a nge koti ku hlamula leswi tatani Soko va swi vutisaka. Thank you, my lord. I have no further questions. Thank you. No re-examination, my lord. Thank you. Ms. Margaret, from the totality of your report, is there anything which you can remotely, in the circumstances of this case, classify as substantial and compelling? In other words, in terms of section 51.3, the court can only deviate if there are some substantial and compelling circumstances. Have you traced any such circumstances in this case? No, my lord. Nothing. U ri ku hava nchumu lexi a nga xi vona lexi ku nga va ku xivangelo lexi nga bohaka huvo kumbe court leswaku yi nga ku gwevi hi ku ya hi leswi nga vulaka swona. You've also testified that she is acutely smart in manipulation. Yes, my lord. If we take the very first murder of 2012 of Madala Home, she first phoned the aunt, the lady who testified. She phoned her about a Christmas, a birthday party, and she sends the money. And he said, by the way, I am with your son here. And after winning that confidence, then he says, by the way, he's an outcrawler. You better get a burial cover for him in case he gets killed. How would you classify cognitively? How would you classify? My lord, as I mentioned in my report, there was a lot of planning involved over a long period of time. So she foresee exactly what was going to happen in the long run. All the planning, it was very meticulous. And then she basically made sure that all these plans were acted out. So as my lord said, there's definitely manipulation, and those things
shows to me that there must be a personality disorder. Because that is persistent, you know, we see that with the sister. You know, with regard to the sister's death, Audrey, they meet Mrs. Nwebe in the morning, and Mrs. Nwebe was the neighbor to the sister. And he started first by allaying, you know, and winning the confidence. Let's go and drink tea. Oh, you don't have enough bread. Please go and buy enough bread. We see this also with the death of her own sister's son. Brilliant. For some unexplained reasons, she finds herself in Mapulane. You know what's Mapulane? Utpakrit. Yes, my lord. And on the 22nd of January, am I right? Yes, my lord. She doesn't explain how she comes there. But he comes back with the deceased. For some strange reasons, although she said in her application for bail how she has been looking after this child, she let this child to go and sleep somewhere she doesn't know. The next morning, on the 23rd of January, he picks up the nephew from Sangweni, takes rank. She uses public transport. In the morning, they travel to Jamestown to get taxis to Bushbuck-Creek. This is they're finished. They then take another public transport to Benoni. Again, when they arrive there, they say the taxis are finished. Goes then to a hiking spot. Using public transport at 11 o'clock in the evening at the engine garage at Dwar. He said, well, my boyfriend is coming here. The boyfriend, he doesn't even mention the name. But on the time, the pattern that I'm trying to what kind of a syndrome would you call it? Is this one which one would call John Wayne kind of syndrome, or Helen, what is that, that one of Pat Hest? You know, Pat Hest, the one who eventually came to win the sympathy of the abductors. Helsinki, I think. Am I right? I know what you're talking about, my lord. But he said that the thing is, she's so manipulative. My lord, to me, it is an indication of an antisocial personality disorder. But as I said, I cannot make a diagnosis. But the criteria and the characteristics that I've seen may be indicative of that. I've received evidence here that he threatened the investigating officer. And that was not challenged in a cross-examination, except that it was denied and in evidence. He also threatened differently, Mr. Haystack, that you pay the insurance, otherwise I'm going to report you to the authorities. Would that also be indicative of some kind of krachtatigheid, if one may use that? Yes, my lord. Yes, I would agree with you on that. She is so persistent in getting her to the ultimate goal, whether it is to get rid of people or get rid of people who are in her way, as we saw with the last victim, that she doesn't foresee that there are consequences for her behavior. She only focuses on what she can gain, but she doesn't focus on she doesn't recognize the negative consequences. I don't want to be melodramatic, but would I be wrong to characterize her that she took all her family members like a script, the share script? Because if you look at the first one, Madala Home, her premium, the revenue to her was much higher. You take also the insurance of the sister was higher because he got double paid, and this way and that way. And even
the premium on her life partner. And this kind of, is that indicative? How would you classify that? My lord, as I said, I would classify that as her persistence and the planning that was involved, and nowhere in this whole period since she started the planning did she think for herself that maybe I'm doing something wrong. She was so focused on the end result, so that again will tie back with a possible classification as with a personality disorder. She has denied that she has got problems with the gambling behavior. Yes, my lord. But out of the 1.4 million that she received, there's nothing that he can show as to what he did. How do you comment on that? There's nothing. As it stands right now, she has got no boyfriend, she has got no child. And I'm not saying this in order to dramatize, but I'm saying this in order to understand whether they can be said they are some substantial and compelling. She has no house. Even if one would accept that, about 100,000 rands would have gone towards the funeral, as she alleges. How do you classify somebody who has received that kind of money and today there's nothing that he can show for it? So there was, in reality, there was no responsibility in spending the money wisely, which again ties in with the characteristics that we see of an antisocial personality disorder. I know at the end of the day, this is my responsibility. You can only recommend, and the court is open to accept and not accept. In 2 lines, what kind of sentence does she deserve? Direct imprisonment, my lord, because of the seriousness of the crimes, and as I stated in my report, the fact that she shows no remorse, she doesn't accept that she has committed these crimes. At this stage, there is no possibility of rehabilitation. So I can not recommend anything other than direct imprisonment. And I know it's not a function of the court to determine how the prisoners are treated. But evidence now has been received, other than the 2 incidences that I've already mentioned of the threats to the investigating officer. And now it's on record that there are other pending cases against him for violence. As I've indicated, my limitation, respecting, the limits of the 3, branches of the state. Which facility, from the evidence that you have received, and I don't understand you to say she was open with him. Which facility? She said, now I want to be detained in Johannesburg facility, as opposed to Kosimampu. How would you comment on that? My lord, yes, bearing in mind what my lord has said about the previous the threat against the investigating officer and those things, I would think that she must be then held in as secure as possible
environment, and then I would recommend Khosi Mampuru. You know, it fascinates me. Now, sometimes we make some very interesting orders in the name of human rights. She has testified that she wants to be detained at Johannesburg facility because her families can always visit her. And she it doesn't come to her mind that if her aunt has to see the grave of their son, he must go to Zenil. If the Mr. Justice Mabasa has to see, that's why he was saying, please just tell me how you did. He must go to Zenil or wherever he came from. And he wants her to be treated differently at her comfort. What is your comment to that? I totally agree with you, my lord. Thank you. No further questions, my lord. No further question. Thank you. Very interesting report to read. My lord, that concludes evidence for the site. Good, thank you. You know, can you just switch your machine, please? I believe that if you participated in a tournament, you of what nation, you should get your results like the tennis players, like the soccer. For that reason, the court adjourns and the judgment in this matter will be given at 2 o'clock. The court adjourns. He hasn't addressed. Thank you so much. I'm so happy to It's be not able a clear sentence. And then see, what to call sense appeal. And I want to appeal it's open. Mara manje kumele nimadress angithi. Asimadresa ngidambe ukuzokuyanisa. Yeah. Futhi nabo ukuthi sikhile ngokugcina ucheckile ukuthi afuna substance Yeah. Yeah. nalama aggravation. There's nothing to argue. Yeah. It's just to give sentence. Just to give a sentence. That's all I want to. Okay. Then bese wena uzoyenza same time, yeah. Yeah, you don't refuse. Mara uthi ufuna uyithule yena. Yeah, what can we tell you? Yeah. Evidence Wena ungayenzi into ezibhayo. Ithi nje lo muntu lo uthi wena wenza iphutha. Mayingayibhayiswa ku bathi in the section le konje. Ukuthi what must be considered wenzile lokho research lapho, what must be considered when doing granting or considering appeal. But in the lokho le case law le but in engiyayikhohlwa yazi mozo state yona yeah vele basibabheke state yona uthi ngokubili bayonke uthi evidence le mayingabhekwa amanye amajaji they may come to a different conclusion. Yeah, ngaloku ezibhayo yabo. Yeah.
against the conviction that this matter the other court will come to a different conclusion with regard to the if they check into that. Yeah. If they check in, yeah. And the evidence and the sentences starting. Yeah. Washaya nje kanjalo umente ayikho into zoshona ayikho. It's nothing. All rise in court. No, mine as well. This trial has been long. No apologies. Yeah, we can cut it. No, we don't talk in court. The court is in session now. These are the consequences of the long trial. We will start this on the 19th of July. Very limited interventions. Yes, Mr. Soko. Thank you, my lord. My lord, the personal circumstances of the accuser before the court has already been stated that the accused is now 46 years old and is a first offender, and that he, at the time all these crimes were committed, she was a sergeant in the South African Police Services, my lord. My lord. And further, my lord, the other fact that the court must take into consideration is the fact that, my lord, these crimes, my lord, as alleged to be committed, my lord, like these crimes as alleged to be committed for financial gain, my lord. No, it's not alleged anymore. Once I've made the pronouncement, it's no longer an allegation. Yes. It's a finding. Yes. Oh, it's The court yes, has it's fine. found that she, who received the 1.4 million, Yes. who received it? The accused, my lord. So it's no longer an allegation. Yes. And with regard It went into a banking account of ABSA. yes. Isn't that so? It's so, my lord. Yes. So let's not say alleged, Yes. As the court has found that the accused has benefited financially from the deceased, my lord, I'll submit that, my lord, from the accused evidence during her evidence that she contributed to the burial of the deceased, my lord, and also the what you call the families of the deceased, my lord. Let me engage with them, Mr. Soko. What was the causance of that money? What is the real cost for that money to be in her possession? Let me take you back Yes. to the nature of the policy that she took. Yes. Indeed. That was a policy only paying in the event of unnatural death. Yes. In other words, brutal death. And the court has also found that, after the death, she is the first one to be there. Indeed. And when Brilliant Mashiach was found, she was the last one to have been there. Yes, to be with him. So the purpose of that policy, Lady Smack, she wanted the money. Isn't that so? My lord, yes, with regard to that, my lord. But however, my lord, with regard to Brilliant, my lord, there was no claim that was lodged on that day. Yes. But his death is still there. Yes, the debt is still there. My lord, I'll submit that, my lord. Yes. My lord, the intention of a sentence is not to destroy the accused, my lord. However, Let me tell you, I think it's in State versus the Lapkas. This is the high level of criminality in this country. This was in relation to the theories of punishment. The more the serious the crime is, rehabilitation
take the back seat. Deterrence and retribution. Yes. Don't you think this is the matter where that approach should be applied? My lord, yes, with regard to the retribution, my lord, and deterrence, my lord, yes, indeed, my lord. My lord, I'll submit that, my lord, yes, a long term, Yes. yes. Is there anything But however- from your observation and your interaction from the evidence that you can consider to be substantial and compelling? Look, I know, a lot of people will tell you, you take, how do they formulate it? You take traditional mitigating factors, you multiply by something, then I don't think that was the intention of the interpretation in State versus Malchus. Indeed, in fact, in State versus Malchus, which was the first case to deal with this section, the judge there was mainly concerned with the discretion whether the legislature has not taken the discretion which the courts had away. So you know, towards the end, you will find that statement which says, if you see there's a judge and you find that the sentence you're going to impose is something out of this world, then you may take that to be substantial or compelling. There's some difficulties with that, with due respect. But I don't want to take it out of the context of State versus Malchus. If you look at the judgment of Punen J.A. in the State versus Machiji, paragraph 23, he says, you know, precision. He says we must stop making things substantial which are not. They must be truly substantial and compelling. Now I want you to address me on substantial and compelling, if you so wish. My lord, I will submit that, my lord. The substantial and compelling circumstances, my lord, should not be exceptional, my lord, as you guys have, my lord. However, from the... What's the difference between exceptional? Exceptional is used in section 6011 of the Criminal Procedure Act, and particularly as explained by my brother, may his soul rest in peace, Levy J, when he says exceptional means something out of this world. Yes. State versus age. So how does it differ from substantial? How do you have substantial like so something out of this world? My lord, what we have before this court now, as the personal circumstances of the accused, my lord, I'll submit that, my lord. There are substantial and compelling circumstances, my lord. Yes. My lord, the accused is a first offender, my lord. From... Yes. Yes, my lord. And further, my lord, that while you're there, it's a first offender. That's a fact. Yeah. How was he cleared all the time? If you just turn around and look at the first line. You see those officers? Indeed, my lord. She committed some of these offenses using the authority of that uniform. She swallowed it. Didn't she? When she spoke to Kunene, Vincent Kunene, he said to her, look, I'm in deep trouble with money, but I will give you the guns. And that statement has never been denied. And I will tell you how. I will go and steal the key because they wouldn't know. And now you ask the people in this country, how would they trust the police if one of them, he swallowed
the image of the police. Bekizu, you still remember warrant officer from the Hawks? Bekizu. Yes, He indeed. said when I arrested her at the taxi rank, I felt because, I felt, very, uncomfortable because it's one of us. She comes here and said they didn't even explain the arrest. And he said, Bekizu says, no, I'll find a gentleman that he gave me, but she didn't even bring that gentleman to come and testify. So, if you take what, the damage she has done to the image of the police, and you say there is substantial. This is a first offender, yes. Yes, indeed, my lord. That is all, that is one of the things that I noted. Anything else that is okay? My lord, I'll submit that, my lord. Even the sentence that the court will hand over the accused, my lord, it should be blended with some mercy, my lord. I know, my lord, that the charges that he has been convicted of, my lord, are serious, my lord. I invited your client, the accused, to look at the mutilated body of Lilian Mashio. She refused. Even Mrs. Charlotte Mandileke. They said the body is so, trampled by a caterpillar. Did you see that? Indeed, my lord, She the photos. refused. Yes, she refused, my lord. Because they were mutilated. Then you say that, how should she be treated? With, With mercy. yes, my lord, the sentence, my lord. Charlie. Okay, I hear. Anything else? Nothing, my lord. That's fine. As please, Honourable Court, my Lord, first and utmost, there is no substantial and compelling circumstances present. If one take regard to the aggravating circumstances in this matter, the extent of violence the deceased individuals were subjected to. Witness Madala Homu, Yangwani Maurice Mabasa, Mayeni Mashaba, Brilliant Mashekhu. They sustained vicious injuries. If one had a look, like the court correctly reflected, the injuries to their body, even if one only looks at Yangwani Maurice Mabasa, somebody, and it's hacked, my lord, pieces of his flesh is hacked out of his body. If you look at that and you take into account that a loved person, a person who was in a love relationship, the mother of his child, committed such violent acts towards him, then one has to ask and say, certainly the personal circumstances of the accused have to move to the back. And we have to look at the seriousness of this case. Because it did not happen on one day, one accident, one error. No. It was meticulously planned, my lord, like Colonel Marlow testified, over a period of 7 years. Have you had an opportunity to look at the Teresa Depart of the French Revolution? That's where they talk about the symbolism of knitting. Yes. When the people were executed, the women who caused them to be executed were busy knitting in front of these people being executed. Isn't that similar sense here? Yes, absolutely, my lord. But then we also look at the sister, the biological sister. She left her in her home to be discovered in a state of nakedness, my lord. What respect was shown towards their lives? And if one have regard to the fact that 1.4 million has been paid out, my lord, it's not enough. How can you justify the receiving so little money for their lives? Was their lives so little value to you? We have here families which has been destroyed. Numerous children who have to grow up without a mother, without a father, all as a result of her actions. And she steps in the box today and she says, oh, please forgive me, not because I've murdered them, but because in your minds,
You think I murdered them? Well, I've got some sympathy for that. I will tell you why. Yes, my lord. There's always the belief that if you say I'm sorry, then you close your chances of taking further legal steps, which you may be entitled to. Yes. But so that thing, I mean, even if you take the state versus it must come from you. Yes, Machichi. It must be sincere. And you must play open cards, and you must take the court into your confidence and tell the court exactly for what are you sorry. She's not sorry for the fact that she murdered and enriched herself out of the pain and anguish she caused on the families of her multiple family members. Then also, my lord, she broke their trust, like the court correctly held. She was a police officer. Or everybody in the family looked up to this police officer. She was working in Gauteng. Godfrey Mushwana, her cousin. Yes. He said, you know, when we went to look for Homo, she was taking a lead. Yes. She was inquiring and doing all the work. We trust her. She's wearing the badge. And yet, my lord, she dumped, like I said, the deceased in count 1, 7, 10 and 12. She dumped their bodies like rubbish. And a deserted road or a veld, no care towards them. A sister, Zanele Mota, we don't know what anguish they had to endure at the hands of the accused. You know, I'm still going to consider the evidence. What troubles me, she first met with the accused in 2006. Yes. From Ashton. Yes. Now, you know, I do not see anywhere in the record what motivated her to be so actively involved in burial, funeral business than being a policewoman. Yes. And what necessitated her to even elevate it to the stage where I found her to have committed all these things. Yes. My lord, and the reality is, one can only look at the accused for answers. But she is not playing open court. She's not even truthful when she's addressing the court. Okay. So you know the upshot of your argument is No substantial compelling circumstances to deviate from a prescribed life sentence in respect of count 1, 2, 7, 10 and 12, 6 counts. And then, my lord, in respect, and a life sentence, all sentences imposed with the life sentences shall run concurrently. So, in that respect, my lord, the other counts as well, the fraud, if one takes into account the economical impact on these insurance companies as well. What was the sentence in State versus Kaplan? You still remember Kaplan? No, my lord. When was at the stock exchange and he didn't actually end about it. As please honourable court. But if one takes into account our economic situation in our country, it's dire. But didn't the insurance company also contribute? Why can you only investigate when the occasion is occurred, not the situation at it? All what they tell you, to get a decent funeral will even give you 200 rands for airtime. And I've never seen Father Christmas anyway. Yes. From that now. Because they themselves, they don't investigate this thing. Neither. Although Mr. Isaac did explain that the system that he incorporated at the clientele and Pollard at the time did alert him that there was 2 claims for unnatural deaths at the time when the accused claimed for the death of Maurice Mabasa. But that was after the investigating officers collected that thing from Bale. Yes. But and why didn't Bale come to testify? Anything else? No, I have nothing further to say, unless the Honourable Court wishes to go.
hear anything further. Life sentence, my lord, is the only appropriate sentence under these circumstances, and is respectfully submitted. There is no substantial. Any reply? No reply, ma'am. Well, it's 10 to 1. Quarter to 2, we are still. As a please on the court. Court agents. Otherwise, the court. With your fingers. Oh, yeah.
As please on the court, my lord, after resumption of the lunch, on resumption of the lunch, my lord, in the matter of status Nomia Ndlovu, sentence. The accused may remain seated. Ngatshama hansi Mandlovu. On 22 October 2021, I convicted the accused on 6 counts of murder within the provisions of Section 51(1) of the Criminal Law Amendment Act, read together with the provisions of the Criminal Procedure Act and other equally serious crimes. Hi siku lera ra ti 22 ta October rona lembe le 2021 court yi kume u ri na nandzu eka milandzu yo ringana 6 leyi u nga rixiwa yona ya ku dlaya. Leswi humelele ehansi ka nawu wa Section 51(1) Criminal Law Amendment Act na Criminal Procedure Act na le ka milawu yin'wanyana leyi yi lerisaku hi ta ku gweviwa hi ku ya hi milandzu ya ku dlaya. Those convictions relate to the offences of defeating the administration of justice, fraud, attempted murder, incitement to commit murder. Bari ke ka milandzu leyi yin'wanyana leyi hlayiwaku bari ke a ku ri ku kumeka u ri na nandzu eka nandzu wa ku sivela nawu ku tirha na fraud, ku ringeta ku dlaya na ku hlohlotela vanhu ku va dlaya. The relevant section of the Criminal Law Amendment reads as follows. Notwithstanding any other law but subject to subsection 3 and 6, a high court shall, if it has convicted a person of an offence referred to in part 1 of Schedule 2, sentence the person to life imprisonment. Now leswi u hlayisiwaku swona loko yi hlayiwa na yin'wanyana milawu leyi nga endliwa mayelana na ku gweva loko munhu a kumeka a ri na nandzu eka milandzu ya ku dlaya. Nandzu leyi kumekaku laha ku hlayiwa kona ka milandzu leyi yi nga khome swa vugevenga yi hlamusela leswaku loko huvo yi nga ri na nhlamuselo yo twakala leyi nga va kona ku yi nga gwevi hi ku ya leswi munhu wa kona u fanele ku a nyiketiwa xigwevo xa ku ri a tshama vutomi bya yena hinkwabyo a jele. In section 51(3), it says that if the court is satisfied that substantial and compelling circumstances exist of a lesser sentence than the sentence prescribed, it shall end circumstances on record of the proceedings and may thereupon impose such lesser sentence. Se loko hi hlaya futhi ke eka milawu leyiwani section 51(3) ku hlamusela leswaku loko ku ri ku huvo yi vona leswaku ku na nhlamuselo yo twakala ku yi nga ku gwevi hi ku ya leswi nawu lowa wo sungula hi nga wu hlaya vula ku swona nhlamuselo leyi fanele ku yi tsariwa hansi kumbe yi hlamuseriwa haleni hubyeni leswaku huvo yi ta kota ku nyiketa xigwevo hi ku ya hi leswi lowu nawu wa section 51(3) wu vulaka swona ku u ta nyiketiwa xigwevo lexi xi nga koma xi nga le hansi ka ku va u tshama vutomi bya wena hinkwabyo a jele. The parties have now led evidence in mitigation and aggravation as the case may be. Se hinkwavo ke va hlamuserile hi vumbhoni va kombeta leswaku i yini leswi endlaka ku nandzu lowu nga wu endla u nga kumeka nandzu eka wona wu biha na ku va ku i yini na leswi wena u nga swi hlamusela leswaku huvo yi ku twela kumbe ku ku olovisela. The defense as well as the state have also addressed me. Vumbirhi ka vona muyimeri wa mfumo na muyimeri wa wena va kotile ku hlamusela huvo. Briefly, the accused position is that there are some substantial and compelling circumstances, meaning that I have to deviate from the prescribed sentence. Hi ku komisa hi ku ya nhlamuselo leyi nga endliwa hi muyimeri wa wena
u hlamusela ku swi kona nhlamuselo kumbe xivangelo lexi nga endlaku ku huvo yi nga ku gwevi hi ndlela leyi nawu wu nge u fanele u gwevisiwa xiswona marito yan'wana yi nga ku yisi jele vutomi bya wena hinkwabyo yi nga kota ku ku twela yi ku olovisela xigwevo. On the other hand, the state submitted that there are no substantial and compelling circumstances, and it called for life imprisonment. Hi le ka tlhelo lerin'wanyani ni vula hala ka muchuchisi mimeri wa mfumo yena u hlamusela ku hava nhlamuselo leyi twakalaka leyi nga bohaku huvo ku yi ku twela. A va kombela leswaku huvo yi ku nyiketa xigwevo xa ku u tshama jele vutomi bya wena hinkwabyo. It also argued that the accused was not remorseful and the offenses were brazen U tlhela hlamusela leswaku intended to obtain more money from the death of the victims. u tlhela hlamusela leswaku wena u kombetanga ku tisola ka leswi nga swi endla a kombetana leswaku mali leyi a bihe swinene leswi nga swi endla na ku a wu lava mali wa lava mali yin'wanyana eka lava nga lova yo tala eka lava va nga lova. The imposition of an appropriate sentence is not a task without its own challenges. Ku humesa xigwevo lexi nga fanela a swi olovi, But the approach is tried. kambe maendlelo ya swona i leswi nga tsariwa hansi nga vekiwa leswi swi tivekaka ku swi fanele swi endlisiwa ku yini. The approach is better summarized in the following statement from our case law, namely that the court in imposing sentence must consider a triad, meaning that the triad is consisting of the crime, the offender, and the interest of the society. Ndlela leyi maendlelo ya ku humesa xigwevo lexi nga fanela ya nga vekiwa hansi hi nawu, ntolovelo wa kona i ku fanele ku rhanga ku langutiwa ku nandzu lowu u nga kumeka u ri ni nandzu ka wona wu bihe ku fika kwihi, ku langutiwa na wena xiyimo xa vutomi bya wena ku xi njhani, ku langutiwa nakambe ku vaakatiko va ku navela ka vona ku ri yini, va nga navela ku vona ku humelela yini hi munhu loyi a nga endla milandzu ya ku fana na leyi. Put it differently, punishment should fit the criminal as well as the crime, be fair to the society, and where applicable, be blended with mercy according to the circumstances of the case. Se kumbexani ku swi veka hi ndlela yin'wanyana ya ku hambana na leyo sungula hileswo ku va ku xupula swi fanele swi fambisana swi ringana na nandzu lowu nga ku endla, ku twisiwa ku vava swi fanele swi ringana na nandzu lowu nga endla, va tlhela ku va na ntwela vusiwana eka wena munhu loyi u nga dyoha, na ku va ke ku va leswi amukelekaka ku va ku ri xigwevo xa kahle eka vaakatiko. The criminal law reports are replete with example of how the courts should grapple with this difficult task. Kuna eka milandzu leyi nga tengiwa swi tsariwile hansi ku va fanele tihuvo ti fanele ti endlisa ku yini ku endla ntirho lowu wa ku tika hi ndlela leyi. But our in agreement that given the current high levels of violence and serious crime in this country, the emphasis should be on retribution and deterrence, and the interest of rehabilitation should take the back seat. Kambe hi mhaka ku va milandzu leyi tele ngopfu yi humelela hi xitalo etikweni na ku va ku ri na madzolonga swinene, yi bihile futhi swinene milandzu leyiwani. Hinkwavo lava va nga tshama va tengisa milandzu leyi nga tshama yi tengiwa ka nkarhi lowu nga hundza va pfumelela hi xixin'we ku lava va nga dyoheriwa va fanele ku va va suriwa mihloti, lava va nga dyoha va fanele ku ri va kota ku tshinyiwa, nakona ke ku va munhu a hundzuriwa a cinciwa ka leswi a nga va swona sweswo swi fanele ku va leswi nga ta salela endzhaku swi voniwa eka ndzhaku. Meaning that in our law, retribution and deterrence are proper purposes of punishment, and they must be accorded due weight in any sentence that it imposes. Serious crimes will usually require retribution, and deterrence should come to the fore. Rehabilitation should take, as I've said, the back seat. Leswi vulaku ke ku xikongomelo xa kona xa ku twisa ku vava fanele ku va ku ri swona leswaku
ku sula mhloti eka lava va nga dyoheriwa ku va ku khuziwa lava va nga dyoha nakona ke ka milandzu leyo biha ngopfu yona hinkwayo ku va munhu a hundzuriwa ku fanele ku va xi xo hetelela ku va xi langutiwa. The imposition of sentence is and must always be fact-based, as what is in the circumstances of each case. Ku humesa xigwevo lexi nga xona lexi nga fanela xi fanele ku va ku langutiwe leswi swi nga ntiyiso ntsena xi va swi vekiwe eka henhla ka leswi nga ntiyiso. The mitigation and the aggravation circumstances also play a very crucial role. Swi na nkoka leswi swi tisaku hikuva ku hlamuseriwa ku va u kombela ku oloviseriwa na loko ku va na nhlamuselo ya ku kombela leswaku va ku tikisela xigwevo xa wena xi ku tikisela. I've already indicated that the court should look at the crime, the criminal, and the interests of society. Where possible, there must be a measure of mercy. Se ni hlamuserile leswaku huvo yi fanele yi langutisa nandzu hi woxe yi langutisa munhu loyi a nga dyoha yi langutisa ku swinavelo kumbe leswi vaakatiko va swi navelaka i yini yi tlhela yi langutana leswaku loko nyikiwa xigwevo xexo swi fanele swi va swi fambisana na ku va ku ri na ntwela vusiwana exikarhi. But in addition to, there are some guidance which one has to take into account, particularly the legislation that is applicable in this case. Kambe ehenhleni ka sweswo ku na swin'wanyana leswi swi nga makombandlela ku kombeta ndlela leyi khoto yi fanele ku yi landzeleka ku yona ngopfungopfu nawu lowu khumbaku nandzu lowu hi tengaku hi wona lowu wu nga la mahlweni ka huvo sweswi. The act in question is called the Criminal Law Amendment Act, which was passed some 23 years ago. Nawu wa kona lowu ni vulavulaka hi wona eka leswiwani va wu vitana ku i Criminal Law Amendment Act lowu nga endliwa kumbe wu nga humesiwa kumbe ku vekiwa malembe yo ringana 23 laha nga hundza. Which says if the court convicts in the circumstances that are mentioned, then life imprisonment should be imposed unless there are some substantial and compelling circumstances. Nawu lowu vula leswaku loko ku ri ku huvo yi ta ku vona u ri na nandzu ehensi ka xiyimo lexi xi nga hlamuseriwa swi vula ku u fanele u gweviwa u ya tshama vutomi bya wena hinkwabyo a jele. Loko ku ri ku a swi tani u fanele u nyikiwa xigwevo lexi xi nga ta kombetaka leswaku u dyewe vusiwana u oloviseriwa. The third concept, substantial and compelling, is not defined in the Act. Mhaka yaleyo ya ku va ku langutiwa ku ku na xivangelo xa ku va xi boha huvo ku yi ku gweva hi ndlela yin'wana yo hambana a swi hlamuseriwangi kahle eka act yaleyo. That is understandable because the legislature did not want to take away or to tamper with the discretions which the courts have enjoyed all the time. Swa twisiseka ku va swi nga hlamuseriwangi kahle kumbe ku xitalo eka nawu walowo hikuva lava va endlaku nawu a va nga lavi ku tekela tikhoti kumbe tijaji mfanelo ya vona ya ku endla leswi hi ku vona ka vona swi nga leswi nga fanela. Having said that, this act was brought into being because of the high level of crime in this country. Hambiswiritani nawu lowani wu endliwe hi mhaka ku va ku ri na vugevenga byo tala swinene a tikweni. And that act was meant to cater for that situation in order to attempt to reduce such high volume of criminal activity, including murder. Nawu lowani xin'wanyana wu endliwa sweswaku va tikhoti kota ku tirha ti hunguta vugevenga etikweni hi ku ya hi vona nawu lowani minandzu ya ku fana na ku dlaya. The courts have always said, particularly starting with the state versus Malchus, that for the court not to impose the ordained life sentence, the circumstances, the
substantial and compelling circumstances must be truly such and not be circumstances based on flimsy ground. Hi ku ya hi nawu lowuwani na leswi swi nga vuriwa eka nandzu lowu nga tengiwa eka nkarhi lowu nga hundza nandzu wa Malchus va hlamuserile leswaku ku fanele ku va na tinhlamuselo to twala leti nga ntiyiso ku swi koho leswi bohaka huvo ku yi nga gwevi hi ndlela leyi nawu wu nga vekisa xiswona hayi ku va ku ri tinhlamuselo to ka ti nga twali kambe ku ri ntiyiso lowu kombetaka xiyimo xexo eka loyi a nga bohiwa. It must not be diluted because the views of the presiding or the sentencing officer. Nakona leswiwani swi nga endliwi ku swi vevuka hi mhaka mavonelo ya loyi a nga yena judge. The parties, as I've said, made some submissions. I've also had the benefit of listening to the evidence by the accused during the hearing on merits as well as the victims. Tani leswi nga vula huvo ku hinkwavo va kotile ku va na nkarhi wa ku hlamusela marito yan'wanyana muyimeri wa wena na muyimeri wa mfumo na wena hi wexe Mandlovu u nyikiwile nkarhi wa ku va u ti vulavulela huvo yi kotile ku kutwa na lava nga dyoheriwa na vona va kotile ku nyikiwa nkarhi wa leswaku huvo yi va twa. During the sentencing procedure this morning, the accused chose to testify on his behalf. Loko hi sungula ku tenga namuntlha nampundzu wena u langile ku va u ti vulavulela wena hi wexe u ta nyika vumbhoni hi wexe. But in evaluating whether those submissions that he gave as supplemented by the arguments from the defense, I have to keep in mind that at this stage, anything that was said during the merit proceedings also has a place or must be taken into account at this stage. Eka hinkwaswo leswi nga vulavuriwa na leswi wena u nga swi vulavula wena hi wexe huvo yi fanele swi tsundzuka ku na leswi swi nga hlamuseriwa loko nkarhi lowu hi karhi hi tenga nandzu na eka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi huvo yi fanele ku yi swi tekela nhlokweni hinkwaswo sweswo. We have already heard, as the state correctly pointed out, the evidence of some 54 witnesses on behalf of the state. Se ingisele vumbhoni tani leswi anga vula mchuchisi anga vula la swi faneleke leswaku ingisele timbhoni to ringana 54 teta ti ri timbhoni ta muyimeri wa mfumo. They mainly dealt with the manner in which the victims and the crimes were committed. Ava vulavula hi xitalo ku hlamusela na ku kombeta leswaku vanhu lavawani lava va nga dyoheriwa va hlaseriwe njhani na ku milandzu leyi vugevenga lebyiwani byi endliwe hi ndlela ya njhani. And the state also this morning read the evidence of Mrs. Mushwana, the aunt to the accused, Mrs. Mashiko, also the relative of the accused, the grandmother to Brilliant Mashiko, Mr. Ndlovu, the partner to Zanele Mutwa, and Mr. Mabasa, the brother to Maurice Hingwani Mabasa. Namuntlha mchuchisi vitana timbhoni to hlayanyana u sungule a vitana mani Mushwana a vitana mani Mashiko N'wazitha kokwani wa Brilliant Mashiko a vitana na Ndlovu tata Ndlovu ku ta hlamusela vumbhoni na yena anga munhu loyi a rhandzana na Zanele Motha hi twe na Mabaso Justice loyi anga makwavu wa Maurice Mabasa. We have also had the benefit of the evidence of an expert, Lieutenant Colonel Maide, who gave expert evidence on whether the accused is a good candidate for rehabilitation. Itwe na vumbhoni bya loyi anga na vutivi
Lieutenant Colonel Mayback loyi a nga hlamusela leswaku hi kota ku swi twisisa ku muhehliwa swi fanerile ku kumbe swa koteka na ku a nga kota ku va a cinciwa na a hundzuriwa na. Now, earlier I've indicated that in order to arrive at the appropriate sentence, one will have to look at various circumstances. The first one is the personal circumstances of the accused. Nhlamuserile ka nkarhi lowu nga hundza ku va ni kota ku fikelela ka xigwego lexi xi nga xona lexinene lexi nga fanela ni fanele ni rhanga ni yimela ni languta swiyimo swo karhi. Xo sungula ku nga xiyimo xa vutomi bya yena muhehliwa hi yexe. The accused is 46 years old. Muhehliwa u na malembe yo ringana 46. And on his credit side, of his ledger account, she is the first offender and that counts in her favor. Leswi swi n'wi pfunaka muhehliwa ka leswi i ku wa sungula ku kumeka a ri na nandzu a hubyini. Marito yan'wanyana wa sungula ku va a tlule nawu kumbe a kumeka a tshovile nawu. She has been in custody for some period in excess of 3 years. So na malembe yo tlula yanharhu u ri a jele u pfaleriwile. At the time of her arrest, and in fact at the time when she started committing the offense which she was found guilty of, she was gainfully employed as a member of the South African Police Service. Eka nkarhi lowu u nga khomiwa hi wona kahle kahle nhlaya na nkarhi lowu u nga sungula ku endla milandzu leyiwani a wu karhi u tirha tanihi phorisa u hola exiphoriseni. At the time of her arrest, she was also already elevated to a position of sergeant. Nkarhi lowu nga khomiwa hi wona a wu se u tlakusiwile na le ntirhweni se a wu ri sergeant u tlakusiwile u ri ka xiyimo xa vu sergeant. In other ways, when she committed all these offenses, she was donning the blue uniform and shouting the slogan that we serve and protect. Nkarhi hi marito yan'wanyana nkarhi lowu nga khomiwa hi wona a wu ambala uniform liya ya xiphorisa ya blue hi mihlovo. U dyondzisa vanhu kumbe ku huwelela eka vanhu ku va tivisa leswaku ntirho wa wena i ku sirhelela i ku tirhela ku sirhelela vaakatiko. In the analysis that I've just given, the counsel for the accused said there are some elements of special and compelling circumstances. Eka leswi ni nga swi vula ku va ni languta vuxokoxoko bya leswi ni nga swi vula muyimeri wa wena u te swi kona swin'wanyana leswi swi nga vuriwaku swi nga hlawuleka leswi nga kombetaka leswaku u le ka xiyimo lexi nga hlawuleka xa leswaku u nga gweviwa hi yin'wanyana ndlela handle ka leyi nga vekiwa hi nawu. The interest of the society in the combating of criminality are many. Swi tele leswi vaakatiko va swi navelaka ku swi vona swi endliwa ku va ku lwisaniwa na vugevenga. They include the entire well-being of the state in its various or many manifestations. Leswi swi nga hi tindlela to tala emisaveni hinkwayo. The members of the society are entitled to live in this beautiful country without fear of death or violence. Vaakatiko va na mfanelo ya ku va nga hanya hi kurhula atikweni ra vona ro saseka handle ka ku chava ku dlayiwa na ku vangeriwa madzolonga. The accused chose to be a member of the police force as I've already. Police service as I've already indicated. Muhahliwa yena u langerile ku va a va xirho xa xiphorisa tanihileswi se ni nga hlamusela. The expectation of the society is that he will act according to the motto and the principles of the South African
police service. Vaakatiko ka sweswo va langutele ku loko u ri xirho xa xiphorisa u ta endla tanihileswi maphorisa ya vulaku ku ya ta swi endlisa xiswona na hi milawu leyi nga vekeriwa maphorisa ku ya ta tirhela vaakatiko hi yona. For the period starting 2012, she acted actively in contradistinction to that expectation. She Kusuka hi was lembe ra involved in criminality. kusuka hi nkarhi lowa wa lembe ra 2012 a wu ri munhu loyi maendlelo ya wena a ya hambana swinene na leswi maphorisa ya fanela ku ya endla swona loko ya tirhela vaakatiko. Wena a wu ti nghenise eka swilo swa vugevenga. She was involved or in cahoots with, to use her term, the Nkabis, which is translated into the hitman. Va ri ke a wu tirhisana na lava hi ku tirhisa marito ya wena hi nga hlamusela ku i tinkavi vanhu lava va rhumiwaka ku ya dlaya. At some stage, she and another hitman, so-called, they traveled to Mapulaneng, where she pointed out to Lakiwe Mkhize, the house occupied by the mother. Ka nkarhi wun'wanyani va ri ke wena Mandlovu u fambile na yin'we ya tinkavi letiwani mi famba mi teka rendzo mi ya Bushbuck Ridge le eMapulaneng laha u nga kombeta nkavi leyi va nge i Lakiwe Mkhize yindlu ya mhani wa wena. The evidence placed before me is that she paid 2,600 rand for the elimination, the murder of the mother. Hi ku ya hi vumbhoni lebyi nga vekiwa la mahlweni ka huvo byi ri u hakele mali yo ringana 2,600 rand ku va ku susiwa mhani wa wena misaveni ku dlayiwa mhani wa wena. As I've indicated during my judgment on merits, that evidence was never challenged. Tani leswi ni nga vula ka xiboho lexi ni nga xi endla mayelana na leswi swi nga vumbhoni lebyi nga vekiwa mahlweni ka huvo. Vumbhoni byebyo a byi kanetiwangi. For some strange reasons, an unexplained one for that matter, this Lakiwe Mkhize took pity to the old lady as he testified to, and the killing did not take place. Hi nga tivi ku xivangelo ku ve yini kambe nkavi leyiwani Lakiwe Mkhize yi vule yi xitwela xikhekujani ivi ku dlayiwa ka xikhekujani ku nga ha humeleli a nga yangi mahlweni na ku dlaya mukhegula. That was also followed by this sting, during which we received evidence from the accused herself on the plea how her sister has to be killed. Sweswo hi swi twe endzhaku ka loko se hi twe na vumbhoni lebyi hi nga vona hi tlhela hi twa wena mehliwa wena hi wexe laha u nga hlamusela laha ka ti-video clip leswaku sesi wa wena u fanele ku a dlayisiwa ku yini. Such conduct is frowned upon by the state, and even as old as during the time of the 10 Commandments, we made the slogan that thou shalt not murder. Ku tikhoma hi ndlela yaleyo hi leswi swi nga sandziwa hi mfumo kumbe muyimeri wa mfumo hambiloko ku ri ematsalweni ya Bibele ka hlamuseriwa leswaku eka swileriso swa ku tikhoma hi ku hanya evuton'wini ku ve na xileriso lexi hlamuselaka leswaku u nga tshuki u dlaya. Meaning that since time immemorial, killing or murder had always had some serious consequences. Sweswo swi hlamusela ku kusukela khale na khale ku dlaya
i swilo leswi swi nga biha nakona u landzeriwa hi ku xupula vuriwa hi ndlela yo karhi swi na hakelo yo karhi ya swona. And the accused, irrespective of those prohibitions, warnings, and irrespective of the fact that she was a member of the police force, where the society expected different behavior, she was manifestly involved in killing of his own relatives, meaning that their death meant some money for him. Hambi loko ku ri na milawu yaleyo leyi sivelaku leyi yi tshembisaka vanhu sivelaku ku vanhu va nga endli milandzu yo fana leyi, na hambi loko ku ehenhla ka sweswo wena u ri xirho xa xiphorisa xa laha tikweni laha a wu swi tiva leswaku vaakatiko a va swi lavi, a va swi tsakeli ku munhu loyi a nga phorisa a tikhoma hi ndlela leyi u nga tikhoma yona kumbe a va na maendlelo yo fana lawa. Hambiswiritano wena ke hi tindlela to karhi ta ku va u lo swi endla u swi pimile u dlayile va ndyangu wa wena, leswi a swi vulaka ku lova ka vona a wu vuyeriwa wena hi mali. The question before me now is whether from the presentation of submissions by the defense, are there substantial or compelling circumstances in existence in this matter? So xivutiso lexi nga kona i ku ka leswi swi nga hlamuseriwa hi mimirhi wa wena swi kona xivangelo xo twakala lexi xi nga endlaku ku u nga twisiwi ku vava hi ndlela leyi nawu wu nga vekiwa hi kona na. Her age, in my view, does not qualify as such. Malembe ya wena hi vukhale a yi ku endli ku u nga hlayiwa tani hi munhu loyi swi nga mfanela. The evidence from the record cannot, by stretch of any imagination, be held to be something extraordinary to comply with the slogan or with the phrase substantial compelling circumstances. Vumbhoni lebyi byi nga kona ku hava ndlela na katsongo hambi u languta matlhelo hinkwawo ya vumbhoni lebyi byi nga vekiwa la mahlweni ka huvo ku hava ndlela leyi nga ta byi hlamusela leswaku ku na hlamuselo leyi yi twalaku leyi nga bohaku huvo ku yi nga ku gwevi hi ndlela leyi nawu wu vulaku swona. To hold otherwise, I would be subverting the very purpose for which this legislation was enacted. Loko no teka xiboho lexi nga ta kanetana na sweswo ni ta va ni karhi ni tlula nawu lowu wu nga endleriwa xikongomelo xona xexo. The aggravating circumstances are overwhelming. Loko hi languta ke vumbhoni lebyi kombetaka ku leswi nga swi endla swi bihe ku fika kwihi vumbhoni byebyo byi le henhla kumbe byi tiyile swinene. The accused was in cahoots with dangerous and brutal criminals called the Mugabe's. He even knew how to connect with them, and she provided them with contact details. Va ri ke wena a wu tirhisana na vanhu lava va nga khombo va nga nghozi swinene, tinkavi a wu tirhisana na vona, a wu tiva na ku u va kuma kwihi, u hlangana na vona njhani, na ku va u kota ku va nyiketa vutivi bya leswaku wena va nga ku kuma njhani kwihi. During the evidence on Mary, she even reminded Vincent that I did you a favor. This is the term you take,
you repay my favor in by killing my sister in Pumulo. Nkarhi lowu ku yingiseriwaka vumbhoni hi vona swi twakarile leswaku ka un'wana wa lava va tinkavi vanhu lava va nga khombo kumbe va nga nghozi swinene u hlamuserile un'wanyana leswaku se i nkarhi wa ku wena u ni hakela sweswi hikuva u ya dlaya sesi wa mina loyi a tshamaka a Phumulo. Those criminals, who are in cahoots with the accused are merciless. Vanhu lava swigevenga leswi a swi tirhisana na wena mihliwa i vanhu lava va nga riki na ntwela vusiwana. This is demonstrated clearly by the manner in which all the 6 victims were killed. Leswiwani swi tikombeta eka ndlela leyi vanhu lava va nga dlayiwa hinkwavo ka vona va ri ntsevu va nga dlayisiwa xiswona. The mother was more lucky. Mhani wa wena vona ke hi vona va nga pona. The accused was selling the state firearms to the criminals. Va ri ke a wu xavisela swibhamu swa mfumo u xavisela swona swigevenga leswiwani. The accused monetized the lives of their relatives. He saw that as a commodity. Wena u teka vutomi bya maxaka ya wena tani hi ndlela ya ku endla mali a wu va vona ku ri ndlela ya ku tisa mali ka wena. He treated their lives like a script in the shareholding languages. A wu va teka vutomi bya vona tani hi tsalwa leri ri hlamuselaka hi ta ku bindzula hi ririmi ra van'wamabindzu. With the risk of unnecessary repetition, the accused betrayed her own colleagues. She betrayed her own motto as a police officer. Na handle ka ku va ni lava ku ngeta leswi ni nga swi vula eka nkarhi lowu nga hundza maendlelo ya wena u va jikerile u va nyumisa kumbe va hlikisa vanhu lava u tirhaka na vona na ku va u jikele u hundzukele leswi xiphorisa xi hlamuselaka leswi u fanelaka ku va swona. The crimes were brazen and calculative. Vugevenga lebyiwani milandzu leyi u nga yi endla ku ri milandzu leyi u nga yi endla hi ku tiyimisela na ku va lo swi pulana kahle. She has threatened the investigating officers and also the employees of the insurance company. U vuye u chavisela loyi a nga khoma nandzu hi ku lavisisa na lava va tirhelaka ti-insurance company. That's the reason why I'm saying the aggravating circumstances are overwhelming. Hi leswi swi endlaka leswaku mi hlamusela leswaku leswi nga vuriwa leswi kombetaka leswaku u bihe ku fika kwihi hi milandzu leyiwani swi tele ngopfu. These crimes have correctly caught and shocked the nation. Tani leswi nga vuriwa laha ku nga fanela na kona vugevenga lebyiwani byi chavise tiko hinkwaro. Since 1932, this country has never seen or observed and or experienced such brutality, mainly to cash in the insurance policies. Kusukisela hi lembe ra 1932 tiko leriwani a ri tshama ri vona kumbe ku hlalela ku vona na ku twa hi nandzu wa ku fana na lowani ku dlayela ku va u ta kuma mali ya ti-insurance policy. The lawlessness with which she carried on this criminality threatened the very existence of this democratic society. Ndlela leyi u nga endla hi yona handle ka ku hlonipha nawu na ku va u kombeta ku ka u nga tekeli nawu enhlokweni i swilo leswi swi nga veka tiko leriwani na ku chucheka ka rona hi xidemokirasi eka xiyimo
xiyakhombo. The accused is cruel, hellish, bullish, and brazen. Va ri ke u nga hlamuseriwa tanihi munhu loyi a nga na nsele, loyi a nga na hanyi, loyi a lawulaku, na loyi a ri na xikongomelo xo biha. The accused was manipulative and always deceitful, A ri na tricking vuxisi, her victims into believing that she loved them. They always refer to her as auntie. wena u ri na vuxisi, u endlisa vanhu leswi wena u lava ku va swi endla. U endla leswaku va khola leswaku wa va rhandza, va ku vitana ku auntie. Once she seduced them into such a mode, she struck like a vulture. Va ri ke ku ku tsagama loko se u va vona ku se va tshembela eka wena hi ndlela leyi wena u nga va endla ku va ku tshemba yona, wena ke a wu va hlasela ku kotisa gama. Now the last point that I would like to deal with very briefly is whether from the analysis that I've given is whether this cruel auntie is a candidate for any rehabilitation. So hetelela leswi ni lavaka ku swi hlamusela kumbe ku vulavula hi swona, nakona ni ta swi endla hi ku komisa, i ku anti loyi wa tihanyi to fana na leti swi nga va swi fanerile na i munhu loyi swi nga n'wi fanela ku siku rin'wanyana a nga kumeka a ri munhu loyi a nga pfunekaku ku va a cinca a hundzukile na. The expert has classified her as a serial killer, and which classification I accept. Loyi a nga na vutivi bya swona u vuye a ku hlamusela tanihi munhu loyi a nga serial killer, leswi hlamuselaka loko munhu loyi a tshamelaku ku dlaya, leswi ni swi amukelaka. And the accused also demonstrated complete absence of remorse. He said, I remember that I beg to apologize because in their minds, so that is a qualified remorse and therefore is not a remorse at all. Na swi tsundzuka ke leswi u nga swi vurisa xona hi ku a wu kombetangi na ku va u kombeta leswaku u dyohile na ku u kombela ku rivaleriwa na. U te loko u hlamusela ka lava a wu kombela ku rivaleriwa ka vona, u lava ku va ku rivalela hi ku emihleketweni ya vona, leswi vulaka ku a wu hlamusela ku a wu na ku tisola loku nga na kona. This accused deserved to be removed from the society for a very, very long time. Loyi wa mehliwa u fanele a susiwa laha tikweni exikarhi ka vaakatiko nkarhi wo leha swinene. The evidence has also been, I received evidence that she is not a candidate to be admitted to rehabilitation. Byi kumile byi amukerile vumbhoni byi hlamuseriwa leswaku ke wena a wu yena loyi a nga kota ku pfuneka kumbe ku pfuniwa leswaku a hundzuka. In these circumstances, may the accused please rise. Kombela u yima Mandlovu. I accordingly impose the following sentence. Hi laha ku nga fanela ni ta ku nyiketa ke xigweko lexi landzelaka. On the matter count, that is count 1, 2, 7, 9, 10, and 11. Have I correctly? Yes. Not 11, model 12. 12, sorry. That is the matter of Homo Matala, Nomia Ndlovu, Mashaba, and then number 9 is Azalele Mota, number 10 is Mayene Mota or
Mashaba, the accused, and then Brilliant Mashaba, the accused is sentenced to life imprisonment on each count. Kusuka kana ndzo sungula nta ihlaya hinkwayo leya ku dlaya i wo sungula i count 1 2 7 9 10 na 12 wa ku sungula hi lowa wa ku dlaya homu madala wa vumbirhi i wa ku dlaya Nomia Ndlovu lowa wa ku 7 i Morris Mabasa lowa wa vu 9 i Zanele Mota wa vu 10 i Mayeni Mota kumbe Mashaba na Brilliant Mashiko lowa wa 12 nandzu wun'we eka nandzu wun'we u nyikiwa xigwevo xa ku va u tshama ejele vutomi bya wena hinkwabyo. On count 3, defeating the ends of justice, this relates to the tampering of the scene where the sister was killed. And this is also very serious because it was also done by a police officer. The accused is sentenced to 5 years imprisonment. Eka nandzu luwa wa ku sivela maphorisa kumbe va nawu leswaku va kota ku endla ntirho wa vona. Leswiwani swi mayelana na leswiya u nga swi endla laha ku nga lovela kona sesi wa wena laha a nga dlayeriwa kona ngopfungopfu na ku leswi endliwe hi munhu loyi a nga phorisa munhu loyi a tivaka nawu. Nandzu luwa wa vunharhu count 3 xigwevo xa wena laniwani i malembe ya 5 a jele 5 years. On count 4, 5, 6, and 8, those are the fraud counts. The accused is sentenced to 10 years imprisonment on each count. Ka milandzu leya ya fraud i milandzu luwa wa vu 4 wa vu 5 wa vu 6 na wa vu 8 i milandzu leya ya fraud nandzu wun'we laniwani wa fraud ku i milandzu wo biha swinene na yona leyiwani ka nandzu wun'we u nyiketiwa 10 years a jele. On count 13, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, incitement to commit murder, the accused is sentenced to 10 years imprisonment on each count. Barke ka milandzu luwa wa vu 13, 15, 16, 17, 18, 19 na 20 laniwani u nyiketiwa malembe ya 10 nandzu hi wun'we. Lastly, on count 14, attempted murder on a mother, the accused is sentenced similarly to 10 years imprisonment. Count 14 hi luwa wa ku ringeta ku dlaya mhani na wona laniwani ku fana na leyin'wanyani malembe ya 10 a jele. The sentences in count 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 are ordered to run concurrently with the sentence of life imprisonment imposed in count 1. Barike eka milandzu leyiwani u nga kumeka u ri na nandzu ka yona laha u nga gweviwa ka nandzu wa mbirhi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 na 20 milandzu leyiwani i milandzu leyi nga ta xigwevo xa kona u nga xi tirhelaka u ta xi tirhela hi nkarhi wun'we na xigwevo lexiya xa vutomi bya wena a jele hinkwabyo xa life eka count 1. As please on Yes, effective period of imprisonment therefore is life. Leswi vulaka ke nkarhi lowu nga ta u tshama jele swi vula ku i vutomi bya wena hinkwabyo. Lastly, the report by Colonel Mybeck is ordered to be kept on the file with the authorities so that they can be able to monitor the progress of the accused. Xileriso i ku report leya ya Colonel Mybeck yi fanele yi tshama a fayilini ya wena loko ri jele leswaku va ta yi tirhisa ku languta eka yona loko va kha va languta ku
u tikhomisa ku yini na ku wa cinca na loko u ri le ajele loko u kha u tirhela xikwembu xa wena. And before I call on you, and then Mrs. Yes, ma'am. Williams, would you, although the court has got no jurisdiction as to where the accused has to be kept, Yes, ma'am. but the evidence before this court suggests that, that this accused is dangerous. Yes. She must not be detained at enlightened, facilities. I will ensure that. That please, that must I be. will ensure that court's order. Yes. Yes, Mr. Soko? My lord, my instruction is to apply for leave to appeal with regard to the conviction and the sentence, my lord. Are you ready to deal with it now? My lord, yes, my lord, I can deal with it because I won't go. Yes, let me hear you. Shazul. My lord, yes, my lord, I won't repeat the evidence that is before this court. Yes. My lord, my instruction is that the court had in convicting the accused on all the charges that has been charged at, and another court will come to a different conclusion if that court is taking the whole evidence and that of the accused in totality, my lord. There's a possibility that there's a grounds for appeal, my lord. Thank you. And then with regard to the sentence, my lord, that the sentence is harsh and startlingly, my lord. This is a sense of shock. Yes, my lord. That's my submission, my lord. As please on the court, So before I do that, if I'm with you, where would you like to go? My lord, Where would you like to go? my lord, I will submit that, my lord, the accused has requested that to be serving the sentence in Johannesburg. No, that one is, no, I can't, but I Yes. just made a note. Yes, I mean, if I'm with you, yes. that in other words, if I feel, I find that you have made a good case for Yes. leave to appeal, where do you want to go? Full court Yes. or to Bloemfontein? It's to full court, my lord. Thank you. Section 17 of the Superior Court Act says, yes. But my lord, with all due respect, it's state's respectful submission that there is no other court will come to a different conclusion based on the totality of this mountain of evidence which was presented against the accused. Her version was totally contradictory and nonsensical in certain aspects. Her version changed throughout the trial, and the court correctly convicted the accused on the totality of the evidence. I am humbly requesting this honourable court not to grant leave to appeal neither on the conviction nor the sentence, for I can not find any fact where the court erred in its finding, in its judgment against conviction as well as sentence. And for that reason, my lord, I request this honourable court to dismiss this application for leave to appeal. any No, no reply, my lord. no reply. Thank you. Thank you. The facts in this matter simply hash. The case is not even more than 4 months, the trial is not even more than 4 months old. And I'm satisfied that no any other cause, in terms of section 17(1) of the Superior Court Act, will come to a different conclusion other than that this accused is guilty as charged and as found, as convicted by this court. And as regards the sentence, there was no substantial compelling circumstances, meaning therefore that the only sentence that this court has to impose is a life imprisonment. Therefore, the application for leave to appeal is dismissed. Xikombelo xa wena xa As the court pleases. As please on hi ku vona ka yona court yi ri ku hava leswi nga swi rivala hi ku ya hi section 17(1) wa Superior Court Act, yi ri a ku hava leswi yi nga endla xihoxo eka swona hi ku ya hi vumbhoni ku vona u ri na nandzu
ndlela yo nga gweliswa xiswona ku hava leswi yi nga swi endla swi nga swihoxo yi vona leswaku ku hava leswi swi nga nhlamuselo leyi a yi boha court ku ku gweva hi yin'wanyana ndlela a swi boha ku u nyiketiwa life se xikombelo xa wena a xi amukeriwa. I'm in the process of editing the judgments, and in due course they will be posted on the case file. As please on the court, But they will take some time. I understand. Because then, How's the lengthy? and I hope somebody will do better than the Miss Manning. I think it's Miss Manning who tell you what she did. 3 men died. You know who that? S.G. Manning, relating to the matter of days in America. So I hope somebody will take it up from there, because you know in this judgment you cannot traverse each and every piece of information that has come across my way. As please on the court. Is that your role? That concludes our role, my lord. Good. Thank you very much. The court adjourns. All rise in court. My child was asking whether I'm waiting in the television. Have a lovely day. Nice.